ஹலோ கேக்குதா? ஹலோ கேக்குது ப்ரோ கேக்குது. என்ன நிறைய பேர் குவாண்ட்ரோட வெப்பன் எடுத்துறீங்க போல. ப்ரோ குடுக்குறாங்க எல்லாருக்கும் 2 விஷயம் 3 விஷயம் குடுத்துட்டானுங்க ப்ரோ. அதான் நானும் சும்மா ஒரு 10 போல் தான் பண்ண வந்துச்சு. கைலாசம் எடுத்துட்டான்டா கமாண்டர். அவனுக்கு ரெண்டாவது விஷயம் கிடைச்சது இல்லையே. இல்ல ரெண்டாவது கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலா கைலாசுக்கு வெப்பன் பண்ணல பயங்கரம் இதா இருக்குடா. கொஞ்சம் மட்டும் தான் இது அநியாயத்துக்கு லக்கா இருக்கு. அதுதான் எடுத்தான், நைடா சிக்னேச்சர் எடுத்தான், அதுக்கு முன்னாடி ஜெட் கட்டர் எடுத்தான். அப்படியே வருஷம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கான். வேற லெவல் லக்கா இருக்கு. கமாண்டர் ஏதாச்சும் காசு போட்டாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் அள்ளி குடுக்குறாங்கடா. ஒரு பாட்டில் பாஸ் போட்டுரு. போடா பாட்டு. இந்த அளவுக்கு காசு இருந்தா வேண்டா ஜென்சன் ஆட்டுக்கு போறேன். இல்லனாலும் அதான் ஆட போற, அது வேற விஷயம். அம்மா சொல்றதுதான். கமாண்டர் வேலரண்ட்ல ஒருத்தர் இது ரிப்போர்ட் அடிச்சிருந்தியா? அவன் பேன் ஆயிட்டேன். பேன் ஆயிட்டான். மெயில் வந்துச்சா? ரொம்ப நன்றி. இது உள்ள இங்க போன உடனே பாப்பப் கொடுத்துட்டான். Thank you for reporting and thank you for supporting the community. ரோகு மாதிரி வரனால இருப்பான் தெரிஞ்சு. ஹேக்கரா? ஹேக்கர் தான். ஹேக்கர்னா ரோகு. மேட்ச் ஃபுல்லா அவன எதுவுமே பண்ணல. அநியாயம் பண்ணான் தெரியுமா? டாக்ஸிக்கா இருந்தா என்ன பண்ணா வந்திருக்கும். டாக்ஸிக்கா இருந்து பேன் ஆவறன் தான் ரோகு. டாக்ஸிசிட்டிக்கு சேர்த்தா பேன் அடிச்சா இது ரிப்போர்ட் அடிச்சா அவனுக்கு. இவனா born to be toxic. நம்ம அந்த அமௌண்ட் ரொம்ப வித்தியாசம். born to be toxic. போய் ஒரு மேட்ச் அடி பாரு. பெர்மனன்ட் பேன் ஹேக் எல்லாம் பண்ணல. திட்னதுக்கு பேன் கொடுத்துருக்காங்க. பெர்மனன்ட் பேன்னா இல்ல. திட்னதுக்கு பெர்மனன்ட் பேன். இப்ப பெர்மனன்ட்டா மறுபடியும். ஆமா. என் அக்கவுண்ட் 3 அக்கவுண்ட் எதுவுமே பண்ணாததுக்கு பேன் வாங்க ஜென்ஷன் வாங்கன்னு. சொல்லிட்டான் அவன் லோலி காணுந்தா தான் வருவான். இப்ப கமாண்டர் அக்கவுண்ட் தான் கொடுத்து அனுப்பணும். வேணா எடுத்துக்க சொல்லலாம். எனக்கு இது பெருசா இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. விஷயம் போடும்போது வந்து புது கேரக்டர் ஆடி வேணா பாக்குறேன். எனக்கு கென்ஷனோட இன்ட்ரெஸ்ட் சுத்தமா டவுன் ஆயிட்டு இருக்கு. அதுதான் கென்ஷன் வர ஈவென்ட் ஆடுறதோட சரி. எனக்கு அதான் இப்ப நான் சேர்த்து வைக்கிறேன்ல அந்த பேனருக்கு அப்புறம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். இப்போ நடக்குதுதான். புதுசா ரீஜன் ரிலீஸ் ஆனா அப்போ திரும்ப வருவீங்க. லிட்டரலா தான். All 349 just location. எல்லாம் கரெக்டா போறான். எக்ஸ்க்ளூசிவ் டெஸ்ட்னு சொல்றான், ஃப்ரெஷியஸ் டெஸ்ட்னு சொல்றான். எப்படி தான் தெரியுது தெரியல உனக்கு. முடிஞ்சது.
எனக்கு 100% அதுக்குள்ள ஆயிடுச்சு. ஆனா இவன் அடுத்து இன்னும் செஸ்ட்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கான் பைத்தியக்காரன். Following me. Rises. Too slow. Happy to oblige. Stabilize. Let's light it up. How heartless. Following orders. I'll be back. Swan Fury. Bow your head. I'm getting sick of this game. Nice. Ad Astra. Thank you for complete. Oh, 30,000. Sharp tongue.
tell it like it is. If someone could carry it, maybe that's their problem. வேற என்ன அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் மெட்டீரியல் எல்லாம் கழிச்சு ஒன்றுமே இல்லையா Stay close and you will live. Shine down. Let's light it up. என்னடா ஏதோ அதிர்ஷ்டம் அடிச்சுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். தேவையில்லாத அதிர்ஷ்டம். என்ன சொல்றேன், கை வந்த நம்ம கையை வெட்டி எடுத்துட்டு வந்தேன். சரியா இதுக்கு நான் என்கல்ஃபிங் லைட்னிங் எடுத்துக்கிட்டேன். என்கல்ஃபிங் லைட்னிங்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் கொடுக்காது. அதான் நான் சொல்லுவேன், கேட்சே போட்டுப்போ. இப்ப அவரு அந்த துளை சச்சு என்ன புடுங்க போறாரு. ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். அதான் அப்படியே எனக்கு சிக்னேச்சர் ஓபன் கொடுத்தாலும் கொடுக்குற டேமேஜ் 6000 5000 தான் கொடுப்பேன் நான். அதேதான், அததான் அவன் சொன்னான். அப்படி இல்லடா, கேரக்டர் அது சூப்பரான இது எல்லாமே கொடுத்தாலும் நான் கம்மியா தான் கொடுப்பேன் அட்டாக்கு. ஐயோ ரொம்ப கம்மியா தான் கொடுக்குது. இப்ப 10,000 கொடுத்துருக்கே ஆன்னு வாய நீட்டியாமே. 10,000 ஐயோ எனக்கு காலு சரியில்லை. Fort of Covering Sands. இல்லையா?
இவ்வளவு அடிச்சு ஆட கச்சேரி பாட்டுலாம் போடுது. சவுண்ட் கேக்குதா? சூப்பரா கேக்குது. தெளிவா கேக்குது. அது கேட்கும். உங்க வீட்டுல நீங்க பேசுறது கேட்கும். எல்லாமே கேட்கும். அண்ணா நீ பேசுறது மட்டும் கேட்காது. ஆமா, நீ பேசுறது மட்டும் கேட்காது. அது ஒன்றும் இல்லை. அது எவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா? நாய்ஸ் சப்ரஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே கேட்கும் எப்படிலாம் சவுண்டு போடுது. இந்த ஊழியன் கார்டு போடுது. கமாண்டர் ஒன்று ஒருத்த கூப்பிட்றான்டா கோகுலேருந்து. சொல்கிறேன் இல்லைடா. எடுக்காத. அதான் ஆட போறது இல்ல. இப்படி சொல்லுவடா நீ கேம் விட்டுறோட அடுத்த செகண்ட். சரியா? நல்லாவே புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன். ஒரே ஃபங்கஸ் தான் கிடக்குது எல்லாத்துலயும். நல்லதுதான் டிராப்ஸ் வேணும். நீ கோகுலன்னு பேசுறடா இப்ப. ஒண்ணுமே கேட்க. Victus போறேன். ஒருத்த குட் பண்ணிட்டு போயிட்டான். அதுக்கு நான் என்னடா பண்றது? அவ்வளவு நேரம் நான் வெயிட் பண்ணி ஆடி நீங்களும் வச்சுட்டு போக வேண்டியதுதானே? நீங்களும் மேட்ச் முடியறதுக்கு வச்சுட்டு போக வேண்டியதுதானே? உங்களுக்கு காயின் தானே வேணும். அது எப்படியோ கிடைக்க போகுது. கிக் பண்ணிடுச்சுடா கோஆப்ரேட்டட்னு சொல்லிட்டு. அப்படியா? வெளியே தள்ளி விட்டு பிபிலிக்க பிள்ளைப்பிட்டுருச்சு. இல்ல நான் போவேன் இந்த மாதிரி மொபைல் பிளேயரா இருப்பேன். நான் பிசி ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நான் போயிடுவேன். ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு நான் கிளம்பிடுவேன். அப்புறம் வந்து பார்த்தா ஒரு 100 காயின் இருக்கும். மேட்ச் முடிச்சு அது அவன் இன்டர்நெட் இதுவா இருக்கும். அப்படின்னு விட்டு வச்சிருக்கேன் படி. வின் பண்ணாலே 300 400 தான். ஏய் யார் சொன்னா ப்ரோ? எனக்கு 852 தந்தாங்க ஒரே மேட்ச்ல. ஆமா, ஆனாலும் அதோட மூட்டை கட்டி வச்சிட்டேன்.
Too slow. ஏய் இவனும் குட் பண்ணிட்டான். டேய் டேய் ஏய் வந்து டாக்ஸிக்கா பண்ணிருக்காங்க. குட் பண்ணிட்டு போயிட்டான் அவன். குடிக்க முடியாத அப்போ இடத்துல போய் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான். அவன் பார்த்து ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான். இவன் இமேஜ் எல்லாம் போட்டு வெட்டிட்டு இருக்கான். என்னடா பண்றான் இவன் பார்த்தா குட் பண்ணிட்டு போயிட்டான் அவன். வானத்துல உட்காந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? ஏய் மேல இருந்து பறந்து வந்தான். இப்போ எங்க இருந்து வந்தானே தெரியல எனக்கு. நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்களா? நான் மாட்டல. நான் ஸ்பான் ஆகல. ஸ்பானுக்கு பின்னாடி ஒழிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ போயிட்டான். எனக்கு என்ன ஆகும்னே தெரியல. பாதி மேட்ச் போயிடுச்சு. ஒருத்தர் பிடிச்சிட்டான். எல்லாம் குட் பண்ணிட்டு போயிட்டானா என்ன? கோழி அதனாலதான் மட்டும்தான் இங்கதான் இருக்கு. There's no need to exchange pleasantries. கோஆபிட்டர் டேய் சத்தியமா டேய் பாயிண்ட் தரணும். டேய் திரும்ப காயின் தரலடா. ஏய் நான் என்னடா பண்ணுவேன்? டேய் எரிச்சல் ஆகுதுடா இது. ஸ்டார்டிங்ல கூட போடா. பாதி கேம் ஆடி ஒருத்தனை புடிச்சிட்டு அப்புறம் போறான். ஒருவேளை ஹண்டரா அந்த குவிட் பண்ணா எதுவுமே கிடைக்காதோன்னு. சொல்ற விண்ட்ரேஸ் ஈவென்ட் பிராண்ட் இருக்குது இல்ல? நான் தான் ஹண்டர். என்ன நீங்க புடிங்க. 1 minute 50 seconds சரியா? நான் வந்து 1 minute குள்ளே ஃபுல்லா முடிச்சிட்டேன். 800 coins கொடுத்தேன். 863 அந்த டைம் கொடுத்தீங்க. 800 நல்லா மிடில் போயிட்டு அந்த இது லெஃப்ட் கிளிக்கா அதை பண்ணுங்க. எல்லாம் மாட்டோம்.
Yes, ஆச்சு. ஓகே, Windtrace போலாம். ஐயோ கிளிச் ஆகி மாட்டிக்கிட்டு இருந்தான். இந்த கேம் லக்கியா இருக்கு, அன்னைக்கு மண்ணக்கியா மாறிடுது எப்படி? ஐயோ, ஐயோ. முடிச்சிட்டாங்க. வீடு இருந்ததுன்னா வீட்டு மேல ஏறி பாருங்க, வீட்டு கூரை மேல இருப்பானுங்க 2-3 பேரு. வேற மரத்து மேல பாருங்க, மரத்து மேலதான் எல்லா டான்ஸ் உட்காந்துட்டு இருப்பானுங்க. விட்டு போட்டு எனக்கு கண்ணு தெரியல. ஆனா ஒரு மார்க்கமா கிடைச்சு அல்ட்டு போட்டது. எவ்வளவு கொடுத்தாங்க? கில் 3 பேரையும் பிடிச்சி 600 கொடுத்துருவான். சீக்கிரமா பிடிச்சீங்கன்னா 800 கொடுத்தான் எனக்கு. ஆடலாம், பொறுமையா ஆடலாம். கடைசி 4 வாரத்து ஃபுல்லா முடிச்சிடலாம். எனக்கு I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. I have handled too. ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கா பேனர் பிடிக்க. பேனர் முடிய போகுது. 7 விஷ் ஒரு 4 ஸ்டார் எடுக்கலாம். C1ஆவது கொடுத்து துணிடா பாரு. ஆத்து ப்ரோ இப்போ C1ல வந்து நிக்க போறான். ஸ்காரமுஸ் தான முஸ்கரமுஸ் அவன் சீக்கிரம் வந்து போட்டுட்டு இருக்கீங்களா? ஸ்காரமுஸ்க்கு ஸ்காரமுஸ்க்கு இல்ல பருசாமுக்கு போடுறேன். அவன் வெப்பன் இருக்குல எடுக்க வேண்டியதான். இல்ல 30 விஷயம் கொடுத்தானா ஓகே தான், சந்தோஷமா வாங்கிப்பேன். பட் ஐமா வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து அதுக்கு இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. சீக்கிரம் கொடுத்தா சந்தோஷமா இருக்கும். எங்கம்மா எடிக்மேட்டிக் பேசாரு. வெட்டி போய் தான் நான் வெட்டி போய் எல்லாம் வெட்டியும் போக முடியாது. மாமியெல்லாம் எல்லாம் நீ எல்லாம் வர பேனர் வரும்போது
தான் இருக்க போகுது. நிறைய பேர் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு விஷயம் போட போறோம். மிச்சம் இருந்தா அவுட் ஆஃப் ட்ரை பண்ணலாம். ஐயோ Good luck. பார்ப்போம். நிறைய சேர்த்தா சந்தோஷமா தான் இருக்கும் எனக்கும். எவ்வளோ சேர்க்கறேன்னு எனக்கு எவ்வளோ ஹாப்பி தான். ஒரு ஃபுல் வெர்ஷன் இருக்குதுல பார்க்கலையா? ப்ரோ நான் அதான் கவலையே பட மாட்டேன். ரெஃபரன் பண்ணல 3 வாட்டி போடுனா கூட போடுற அளவுக்கு நான் சேர்க்கணும்னு தான் முடிவுல இருக்கேன். மினிமம் 120 விஷயம் சேர்க்கலாம். மினிமம் 120யா? நீங்க சேர்ப்பீங்கன்னு சொல்றீங்களா இல்ல அவ்வளவுதான் வரும்னு சொல்றீங்களா? இல்ல ஜெனரலா பொதுவா அதோட அதிகமா கூட சேர்க்கலாம். அதான் நான் முடிச்சிட்டு இருக்கேன். இப்போ எனக்கு 500 ப்ரீமோ 5000 ப்ரீமோ வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட. ஆர்கான் கோஸ்ட் வரும், கோல்ட் கோஸ்ட் வரும். அது ஆர்கான் இன்னும் 2 கோஸ்ட் அது ஒரு 60 ப்ரீமோ. மாரத்துல இன்னும் ஒரு 2 விஷயம் கிடைக்கும். நிறைய இருக்கு. ஈவென்ட் நிறைய வரும். ஸ்பைரல் ரீசெட், ஷாப் ரீசெட். ஆமா ஸ்பைரல் ரீசெட் அதுல அதான் சும்மா வேகா பண்ணதுல எனக்கு 18000 கிட்ட வந்துச்சு. அதுவே 100 சம்திங் விஷ். இல்ல வெல்கின்லாம் போட்டனா அது ஒரு 3000 வரும். 21000 அது மொத்தமா ப்ரீமோஸ். பையன் எங்க செஸ்ட் எடுத்தானே தெரியல. ரொம்ப நாள் முடிச்சிட்டு இருக்கேன். இது எனக்கு ஜெயிக்க முடியும். 33.39 ஸ்கொயர் ப்ரோ. 9 3 அது. ஆமா 33.3 ஸ்கொயர். ஹேப்பன் மேடம். போய் போடணும். கியூப் சாரி ஸ்கொயர்ல கியூப். அதான் கரெக்ட்டா வேல்யூ. வைப்பா வாங்க. முக்குக்கு போறானா? அங்க இருக்கு. ஜஸ்ட் கீழ இருக்கு. Another match, another set of blues. இந்த எல்லாத்துலயும் என்னதான் செய்யறானுங்க போட்டு எடுக்கிறானு. அதனாலதான் இது ஜெயிக்கிறதுக்கே ஆட போறது இல்லை. போயிட்டு நான் பாட்டுக்கு ஃபார்ம் அடிக்க போறேன். அவன் எழுப்பு கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, ஓடிப்படா. ஜோன் ஃபுல்லா முடிச்சாலே அது ஒரு ஜஸ்ட் இல்ல. மோராத்துக்கு ஆடணும். மோரா ரொம்ப கடுப்பான தான். மைக் போன விண்டர்ஸ்லாம் இந்த அளவுக்கு கடுப்பு அந்த மாதிரி இந்த வாட்டி எல்லாரும் இது ஆடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ப்ரோ. ஹண்டர் ஆடணும். அதுக்காக தான் நம்ம பண்றோம். ஹண்டர் ஆசைலாம் இல்ல. இல்ல இந்த தடவை மேப்ஸும் புது மேப்ஸ் இல்ல. எல்லாம் ஆடவே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல ப்ரோ. சும்மா போய் இவ்வளவு போய் ப்ரீமோ எடுத்துட்டு வரணும் அவ்வளவுதான். அது மட்டும் இல்ல. இப்போ ரிவார்ட் எல்லாம் ஈஸியா எடுக்க முடியுது. வேணும்னா ஆடலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தா
600 பாயிண்ட் தான் தரான். 2400 பாயிண்ட் என்ன எடுக்கணும்? எத்தனை மேட்ச் நான் வின் பண்ணலன்னா ஒரு 200. நீங்க வந்துட்டு இதுவா வின் பண்ணா கடுப்பு ப்ரோ. அது பேர் என்னது, ரெபலா வின் பண்ணா 400 தான் கொடுப்பான். அதுவே உங்க டீம் ஃபேவர் எடுத்து நீங்க ரெபலா ஜெயிச்சீங்கன்னா ஆக்சுவலா 600 கொடுப்பான். ஃபேவர் எடுத்தனா அது ஃபிட் பண்ணா கூட ஃபிட் பண்ணாலும் பாயிண்ட் மழை வரும். பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஃபிட் பண்ணா பாயிண்ட் வராது. சூப்பர். எத்தனை மேட்ச் ஃபிட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கு. 3 மேட்ச் ஆடுனதுல ஒரு மேட்ச்ல கவுண்டே ஆயிடுச்சு. இது எரிச்சல் ஆகும். இன்னும் கோஆப்ல காயின் கிடையாதுன்னு சொல்றது. ரேங்க் சிஸ்டமா என்னது? கோஆப் சும்மா ஆடுறதுதான். இதெல்லாம் போடும்போது எரிச்சல் ஆகும். ஒத்த மாட்டிக்கிட்டான். பஸ்ல முடிச்சிருக்கேன், வெள்ள சீரி எடுத்துட்டு வந்து உள்ள விடலனா எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்னா. அதாலும் ப்ரோ ஒரு செஸ்டும் விடக்கூடாது ப்ரோ. பிரச்சனை தான். இந்த மாதிரி தான் நான் ஒரு டெனாவெட்ல ஒன்று பண்ணியிருப்பேன். பார்த்தா அங்கே ஒரு லக்ஸுரியஸ் டெஸ்ட் இருந்தது. ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வர முடிஞ்சது. ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கான். இங்க இருக்கான். ஓகே நீ investigate. Bora. போனா என்ன பண்றான்? டேய் மேலே இருக்கியா? டேய் மேலே எப்படா என்ன அடப்பாவி? ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆயிடும். ஏற முடியல. டேய் எஸ்கேப் ஆயிட்டானா? சூப்பர். முடிச்சாலும் செஸ்டா 216 மொத்தம் எடுத்தாச்சா? நைஸ். இவனோட 60 செஸ்ட் அதிகமாக இருக்குண்ணா. ஓகே இங்கேயோ வீட்டுக்கு மேலே தான் இருக்கான்னு 100% முடிஞ்சிச்சு அந்த இடமும். நைஸ். முடிஞ்சு. 9 of that 10% எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கொடுக்குமா? என்னடா சொல்ற? ஏய்ஸ் ப்ரோ சொல்லுங்க. மைன்கிராஃப்ட் ஆடலாம் இன்னைக்கு. இன்னைக்கா? நான் அதுக்குள்ள நீங்க முடிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் முடிச்சிட்டு நான் வந்துடுறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுங்க ப்ரோ. ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுங்க. ஃபன்னா இருக்கும். ஓகே ஒரு கூட்டுவாங்க. ஒரு 10 பேர் போனா இன்னும் ஜாலியா இருக்கும். இது யாரெல்லாம் வராங்களோ கூப்பிட்டு போ. கீழே போய் சொல்லிட்டு வர போயிருக்காங்க.
ஓகே பேஸ்ட் தான். கைமார்ஸ் ப்ரோ நான் ஒன்று சொல்கிறேன், அதுக்கு ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். கமிஷன் காரா பிஸ்னஸ் இன் மார்ச்னு இருக்கு. என்ன போலி இன்னும் சும்மா இல்ல இது சும்மா லீவரே லீவ் நேரம் போடுங்க. இது நான் முடிச்சேன் லீவரேல, எனக்கு 2 தான் வேணும். இந்த ஜியோ ஆர்க்கான அந்த இது வேணும், கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறான். கிளிப் ஹேங்கர்லாம் எப்படியோ முடிச்சிட்டேன். ஆனால் கிளிப் ஹேங்கர் மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நேற்று ஒரு கிளிப் ஹேங்கர், அதுக்கு முன்னாடி நாளும் ஒரு கிளிப் ஹேங்கர். பார்த்துட்டு போகணும். நெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பார்க்கவே இல்லை. செம்ம ஸ்பாட்டாக இருக்கு. ஐயோ அடிக்கிட்டேன். பிடிச்சான்.
Nice. $620. Nice. ஓகே, இதை நாளைக்கு பார்ப்போம். இங்கே ஒருத்தன் யாரும் So you don't have a vision after all. Seems like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animal vision. That's none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Right? Paimon has a feeling, though, that even if this guy gets to challenge Kazuha to a duel, he won't be able to beat him. Anyway, just to be on the safe side, we should go fight Kazuha right away and tell him to watch his back. Oh? What kind of hunch? A special connection? You mean beyond already knowing
Hello. Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Well, we took the small vessels into Radeon on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain. She just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did? I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Oh. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Thank you. Guess we'll go pay a visit to the Tenryo Commission. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. HP goblet, HP இது போட்டுட்டு ஹீலிங் போனஸ் போட்டிருக்கேன் சர்க்குலட்ல. ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஹெச்பில ரோல் ஆயிருக்கு ஃப்ளவர் தவிர. ஷாவோ விஸ்லெட்டிங்கறாம்பா. எங்க இருக்கான்? இருக்கும் என்கிட்ட ஃப்ளவர் டே ஹெச்பி பேஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஃப்ளவர். அந்த ஷாட்ஸ் பாத்தீங்களா? ஷாவோ வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கூப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு. ஆமா. அவங்க ரொம்ப நேரமா விசில் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அங்க தான் டெய்லி ஆரஞ்சு பொட்டில அங்க தான் இருக்கு. மொத்தம் 3 ஆரஞ்சு பொட்டி இருக்குல்ல கேம்ல? இல்ல லீவேல 1 2 3 4 லீவேல 5 6 7 லீவேல ஆரஞ்சு பொட்டி இருக்கா? ஆமா லீவேல மொத்தம் 8. நான் இல்ல நான் கேக்குறது சுமேருல வந்து 571 எடுத்து வச்சிருக்கேன் நானு. ஒரு ஆரஞ்சு பொட்டி மட்டும் விட்டுருக்கேன். ரெண்டு சுமேருல நீங்க தான் சொன்னீங்க அது. மொத்தம் 3 இருக்கு ப்ரோ ஆக்சுவலி. நான் 2 அவன் காமிச்ச 2 நான் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. அந்த வீடியோல 2 தான் காமிச்சிருப்பான் கரெக்ட்டா? ஆனா அவன் லேட்டரா அந்த வீடியோல பேசும்போது அவன் 3ன்னு சொல்லுவான். நீங்க பாருங்க நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்க. அவன் 572ல எனக்கு கிடைச்சிச்சு. எங்க அந்த மூணாவது? It's you. இங்கே சொல்லுவான். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைல எனக்கு கிடைச்சதனால அது ஞாபகம் இல்ல எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. நான் 572ல 571 எடுத்து வச்சிருக்கேன். அந்த ஒன்னு மட்டும் எங்க வச்சேன்னு தெரியல. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes. I'm deeply grateful. Story question முடிச்சு. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving or at least easing the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed. In short, there was once a group of select bladesmiths who served the shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the almighty shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil.
We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty Shogun, and the Shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City, with the Almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaidahara Kazuha in town. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaidahara really parried the Shogun's strike. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaidahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual be looking for me? No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaidahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor.
Let's see what Ryuji has to say. Quit following me. Quit following me. போய்கிட்டே இருக்கு. போதும் போதும். Hey there, we'd like to ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Millions? Of mora? Whoa! Oh, wait, even at that price, you probably still shouldn't. Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaidehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryou Commission had very few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaidehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days.
It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right, then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma. Now there's a familiar name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma Smithy. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly myself. Too slow. Ah, if it isn't Kaede Harakazuha. What brings you here today? Huh? You two know each other? Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Radeon Gokaden. Historically, there have always been deep links between the 2 clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Yes, you may recall the story of the Radeon Gokaden from the Iridori Festival. Though all bladesmiths trace their craft back to the same source, over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. As for the art of the Kaedehara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes.
On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse, and neither of them came back. போட்டுவிட்டு நல்லா தூங்கிட்டேன். Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Yuya, Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry. You have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's
struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh, what happened? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby and I'm willing to support him, but making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with me. Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. I understand. Amin Omayuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side suggests Amenoma Yuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance.
The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Paima was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and, nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. That is the most likely conclusion based on everything we know. What started as a disagreement over the price escalated and ultimately turned into a tragedy. However, in this case, only one of the parties would have started the fire. That would make the other party innocent, and they would have no reason to hide themselves from the public. If this is indeed what happened, and the innocent man hasn't come forward yet, then it suggests they may have already lost their life. One fact that I keep coming back to is that Amenoma Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. அதான் நல்லா தூக்கம் வருது. நான் சாப்பிட்டோம் தூக்கம் இருக்கும், நல்லா தூக்கம். Wait. I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision. Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. But there's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma, the remnants of the Tatarigami. Indeed, but this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could
could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsession. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. I'll open the door and take a look inside. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too scary! Haima was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us! All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy source left this place. 2 ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much misfortune has already befallen them. Yes, let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence in the wind. From this point, the trail appears to split into 2. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here, and seems to be dissipating slowly. Quite possibly. Let's search the area. Look at all those hilly churls! They're acting really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. That's far enough. It's... Ugh! Look at this red stuff! What is it? By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Well, let's take a look. Nagato was wounded by abnormal could make more species later existing but According to this letter, a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. So, where is he?
He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. There's nothing more for us to find here. Yes, right now we need to uncover some more important truths. If Ame-no-me Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Right, so let's get moving. I wouldn't be surprised if he, too, fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. Wait, you figured it out? So these two cases are connected after all? I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. There you go. He seems to have stayed here for a long time. Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, it seems that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself! It's no use hiding anymore. Kaidehara Kazuha. It's you, at last. Aha! So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Ame-no-me Yuya that stands before us. But what if instead of facing Ame-no-me Yuya, we are in fact facing the blade in his hand? Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa, whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect, or rather, as a means to occupy Ame-no-me Yuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the Kaidehara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Radeon Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish.
All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So, swords can become conscious and control people? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. Ah, so Amenome Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenome Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenome Yuya's body, I have found you, and by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! There is no escape! Stabilize! ini kanan போயிட்டான். Join me and sever that divine light! Know your place! Solidify! One with nature! Shall we write history? Join me and sever that divine light! Shall we write history? Do not stand in my way, or I will strike you down too! Your bluff's fooling no one. You've lost. Lost? I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary, and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his movements?
As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has come at a great cost. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? You... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his life's dream, and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. And you should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. How stubbornly you stick to your wayward path. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of the bargain, if you lose,
You must release Amenoma Yuya from your control. I accept. Do this, Kazuha! This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. The Cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But even so... Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. We have a chance here to save an innocent victim. I am willing... Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your hand. I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. I will. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a minute! Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takasukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. Ah, all right. Please lead the way. What about Amenoma Yuya? What should we do with him? The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Okay, fine. Still occupied, hold on to the top. Leave everything on this journey to me. To the dairy. Finally.
blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Something else on... How strange. Rather than trying to control me, he is instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. ஏய் அங்கங்கே வச்சுட்டு போனாங்களோ கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டு போகணும். It's my lucky day. It's my lucky day. Whoa! Something's up with the blade! I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. But what would that do to Amanome Yuya? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. He's still trying to achieve his goal. இருக்கு. Time to go. Time to go. I'm ready. It's over. Cut down. Like this. Is it okay? It looked like you were really struggling the entire fight. Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Huh? What the? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. I've finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? There they are. Take them down.
Where do they keep coming from? Yup, we can help this time. Don't worry. I'll use my own blade. It's just more of the same. It's my lucky day. I'm ready. Keep with me. My blade. Will end you. Finally, Fall before me. You win. You fought way better with your own sword. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Perhaps I shall never reach that level of glory. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry, from here on I shall forge your legacy." How could I go back on my word? I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. When I touched the hilt for the first time,
It's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the Blade's memory, wasn't it? Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were warped by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numbed the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Amenoma Yuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix, too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Amenoma Yuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my
never-ending journey, the next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh? And who would be the opponent? I will release Amenoma Yuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. You must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention. All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. SH Ash. Hi bro. Welcome to my stream. நல்லா தான் இருக்கு. சில நேரங்களில் எனக்கு தொல்லை கொடுத்துச்சு, நிறைய முறை லேக் ஆகும் அந்த மாதிரி. இப்போ இல்லை. அது என்னென்னா கரெக்டாக இந்த ஓஎஸ்லாம் பண்ணுற பிரச்சனை சில பிரச்சனை பண்ணோம், அதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக இது பண்ணணும், அவ்வளோதான். நிறைய தடவை ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு எனக்கு ஸ்ட்ரீமிங்லேயும் சரி, சில கேம்ஸ்லேயும் சரி. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் நல்லா இருக்கு. ஜென்ஷனுக்குலாம் பக்காவாக இருக்கும். இவன் ஹை கிராஃபிக்ஸில் ஏதாச்சும். This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Oh. Ready? என்ன லேப்டாப்? Okay. All right, successor of Ishin art, Kaidahara Kazuha. Successor of Amenoma art, Amenoma Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. So stuff. Oh, அதுவா? Time to go. என்னடா எங்கேயோ போயிட்டாரு. இப்போ லேக் ஆடி
மொபைலில் ப்ளே பண்ணுற 4 months தான். ஏன் என்னாச்சு? அவ்வளோ பழசாவாயிடுச்சு. Thank you for the experience. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my Windows forgiveness, on update nor do I have the now. right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech Flash you, heavy load please understand understand this. Yes, I too trust Mr. ஆக்சுவலாக விண்டோஸ் 11 வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இவன் வந்து தனியாக என்ன சொல்லுது, எல்லா டிரைவர்ஸ்க்கும் வந்து தனியாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிறான். அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இப்போ என்னோட ஏஎம்டி இது இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த டிரைவரை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணி மேலே ஓவர்லேப் ஆகி விண்டோஸ் 11ஓட டிரைவர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த டிரைவர் வந்து அடிக்கடி அப்டேட் ஆகுது. அந்த அப்டேட்டை ஆஃப் பண்ணணும். ஒன்று நீ வந்துட்டு அடிக்கடி செக் பண்ணணும் உங்களோட அந்த அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓப்பன் ஆகுதுன்னா உங்கள் டிரைவர் வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். உங்கள் நண்பரில் டிரைவர் வந்து போயிடும். இது 2 தடவை ஆச்சு அது மாதிரி. திரும்ப ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் வரும். அது ஒன்று. அப்புறம் ஆடியோ டிரைவரும் அதுமாரி ப்ராப்ளம் கொடுத்துச்சு ஒரு முறை. விண்டோஸ் 11 வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸ்க்ரீன் இதெல்லாம் ஃப்ளிக்கர் ஆகுதான்னு பாருங்கள். ஃப்ளிக்கர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இது டிரைவர் சாஃப்ட்வேர் வந்து அப்டேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இல்லைனா ஆட்டோ அப்டேட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க. விண்டோஸ் 11 வர ஆட்டோ அப்டேட்டை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க. அதனால் ரொம்ப நாளாக விண்டோஸ் 11 போடாமல் இருந்தேன். எவ்வளோ சரின்ட்டு போட்டு விட்டேன். சரி இந்த பில்டு வந்துடுச்சின்னு சொல்லிட்டு தான் போட்டேன். ஃபுல் பில்டு வந்துடுச்சு. ஸோ போட்டு பார்ப்போம் இருக்கட்டும்ட்டு போட்டேன். You have returned. I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. A prized Ishin blade, turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. But I have some good news as well. Beauty from the Bonton Sango detective அந்த agency மாதிரி இப்போ ரொம்ப பழசா என்ன? found the missing Mr. Nagato. Really? Is he okay? Yes, badly wounded. எத்தனை வருஷம் யூஸ் பண்ணீங்க அதை? 4 இயர்ஸா? அப்போ அப்படிதான் ஆகும். நீங்கள் விண்டோஸ் 11 போட்டுறக்கூடாது. நீங்கள் திரும்ப ரோல் பேக் பண்ணி விண்டோஸ் 10 போட்டுருந்தோம். What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He wants to take control of me for a brief moment. லேப்டாப்லாம் மிஷன் 3 இயர்ஸ் தான் ப்ரோ. பிசி வாங்கிட்டோன்னா நம்ம வந்து கிராஜுவலாக அதை இது பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். கண்டினியூஸ்லி 18 ஹவர்ஸா? நான் வீட்டில் சும்மா இருந்தேன்னா மேக்ஸிமம் 12 ஹவர்ஸ் கேம் பண்ணுவேன், அவ்வளோதான். 18 ஹவர்ஸுன்றதா ரொம்ப ஓவர் தான். சூப்பர் சூப்பர். Thank you. I will explain my reasons later. Okay, I am ready.
let us begin. Please, stay true to your promise. ஓகே என்ன பண்ணுறான்? Is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. If I abandon the future to give everything I have to this now, my physical form can be forged anew. Everything? You mean? Yes, the process of my entire consciousness. என்னாச்சு? ஓ ஃபோர்ஜ் பண்ணுறானா? But there's still a chance for Ishii. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishii lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its worth to the Shogun, as long as it is an Ishii blade, crafted by Kaedehara hands, will still fulfill his eternal wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. For years, your name has been forgotten by all, and ashamed to utter, yet born strong in my mind. Nakotsurube Ishii. This name is now yours to keep. நைஸ். Rest in peace. சூப்பர். So, that's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kakotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his லாக்டவுன் own டைம்லேயே actions. 18 மணி நேரமா? எனக்கு Thus அந்த டைமில் chose to என்கிட்ட bury லேப்டாப் his கிடையாது. name deep within his heart. மொபைல்லே கேமிங் மொபைல் வாங்கினேன், Before his அதுவும் consciousness faded, 2020 he எண்டில் wanted to வாங்கினேன். entrust it to another. லேப்டாப் வந்து லாஸ்ட் இயரில் தான் வாங்கினேன். லாஸ்ட் இயர் டிசம்பர், 1 இயர் ஆயிடுச்சு. Maker's wish. The same fervent ambition that Don't gave laugh. him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. நான் இன்னும் அதிகமாக கேம் பண்ணாலும் I'd rather see 18 him ஹவர்ஸ்க்கு பண்ணுற recognize and அளவுக்குலாம் atone எனக்கு for his இது வராது. mistakes அது than மீன்ஸ் see him இன்ட்ரெஸ்ட் வராது, punished போர் for அடிச்சிடும். ஏஞ்சி போய் டிவி பார்க்க போயிடுவேன், எல்லாம் சீரிஸ் பார்க்க போயிடுவேன், Perhaps this is a flaw in my எல்லாம் ஏஞ்சி வெளியே personality. கிளம்பிடுவேன். I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me. Just as the sight of those who fought to repeal the vision hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. என்கிட்ட ஜிடிஏ இருக்கு, கிரைண்டே எதுவுமே பண்ணல. அப்படியே Perhaps these கொஞ்ச நாள் pursuits விளையாண்டேன், fascinate me a little more than they அப்போ ஏதோ should. இன்ட்ரெஸ்ட் வராத மாதிரி இருந்துச்சு, அப்படி விட்டேன். I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. And it's also ஜிடிஏ நான் time இன்னும் to இன்ஸ்டாலே give him a பண்ணல ப்ரோ. response to அது the ஒரு முறை overhaul. இன்ஸ்டால் பண்ணி விளையாண்டது ஸ்டார்டிங்கில், அப்புறம் அப்படியே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். திரும்ப இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்க்கணும். என் ஐடி என்ன ஏதுன்னு ஒரு கதையும் தெரியாது. லிட்டரலாக பிகினிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் என் அக்கௌண்ட்டு. ஆக்சுவலாக என்கிட்ட இன்னொரு பிளான் இருக்குது. ஜிடிஏ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஜிடிஏ ஃபோர்ட்நைட் இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு சேனலில் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருக்குது. அப்போது அதுதான் டவுன்லோட் பண்ணணும். ஆனால் எனக்கும் டைம் இல்லை ப்ரோ இப்போ விளையாடுறதுக்கே பெருசாக. I hear that the issue has been resolved. The Tenryou Commission has already attended to the சரின்ட்டு danger of the இங்கே தான் waters. போய் again Investigation into Amano ஸ்டார்ட் should பண்ணணும். conclude ஓ soon. Do not believe he will be charged with any crime. Wow,
You sure kept your ear to the ground. அதுதான் சரி அப்போ GTA டவுன்லோட் பண்ணுறது தான் நினைக்கிறேன். Now, as to your earlier offer, I wish கூட to give you விளையாடுறதுக்கு my யாருமே answer. இல்லையா, ஸோ அதனால அப்படியே விட்டுட்டேன். Please take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Ishi, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. I understand. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? I can't move. Kada, Warzone. Probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me. ஓ மொபைல் தான் ஆன் வைக்கீங்களா? காட் மொபைலா? You must have a whole bunch of questions after our last conversation with Nivita. I'm always ready to ask her a million more questions, but சாரே கொடுத்துட்றானா? நைஸ். like about these descenders. So, does that just mean people like you who come traveling to Teyvat from someplace else? And as for your sister, so many questions. Let's go find Nahida and see what else we can find out. Attack pursuit off. When a normal charge or punching attack hits an opponent, it will wipe up the heavy gale, dealing heavy damage equal to only twice the attack and increasing attack by 10% for a second. So it can be triggered once every second. Okay. சரி அப்போ இதோட ரிஃபைன்மெண்ட்லாம் எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்? ரிஃபைன்மெண்ட்லாம் கிடைக்குமா? ஒரு இவனுக்கு ஸ்டோரி வரும்போது கொடுப்பானோ? ஒரே ஒரு ரிஃபைன்மெண்ட் தான் நினைக்கிறேன்.
You think I've got a short time? I just tell it like it is. Someone can't handle it. Maybe. Too late to last remembrance. What's their problem? ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? Upon damaging an opponent, decreases CR by 8% in maximum 5 stats. The hit removes all stats. ஸோ இதெல்லாம் யாராவது யூஸ் பண்ணுறாங்களா? தான். ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வரும்போது லேக் ஆகுறது இவன் தான், அனிமோ மட்டும்தான். அதான் ப்ரோ, இப்போ விஷயத்தை கேளுங்க. நாளைக்கு தேதிக்கு இன்னொரு ஒரு இல்ல அது நாளைக்கு தேதிக்கு ப்ரோ, பிரசன்ட்க்கு சொல்றேன். நல்ல நாளைக்கு அதான் சொல்றேன்ல, இன்னைக்கு ஆமா இன்னைக்குன்னு பேசினா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். நாளைக்கே ஜாங்லி அதுதான் நான் சொல்றேன். கான்செப்ட் ஒன்னு இருக்குல்ல, அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. இல்ல ஆர்கான மொக்க பண்ணிடுவாங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன். அது மொக்க ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. இப்போ உனக்கு அடுத்து இன்னும் அவனுங்களுக்கு வியாபாரம் ஆகணும். அவனுக்கு நம்ம கேம் பிசினஸ். அவனுக்கு வந்து அடுத்து வர கேரக்டர் வந்து அவனுக்கு என்னைக்கு ஒருவேளை இப்போ பஃப் நர்ஃப் பண்றான்னு வைங்களா ஒவ்வொரு பேட்சுக்கு, அப்ப வந்து இந்த கான்செப்ட் பெருசா எடுபடாது. அதனாலதான் லீக் ஆஃப் லெஜண்ட்ஸ்ல அந்த 170 கேரக்டரையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு தேதிக்கு. எது நல்லா இருக்கும் அந்த அந்த ஒரு வாரத்துக்கு பஃப் நர்ஃப் இருக்கும். சரியா, பவர் ஏறும் இறங்கும். ஒரு வாரம் நல்ல கேரக்டர் அடுத்த வாரம் நல்லா இருக்கு. இங்க அப்படி கிடையாது. இங்க வந்து ஒரு தடவை கிரியேட் பண்ணிட்டான்னு வைங்களேன், அது அப்படியேதான் வச்சிருக்கான். ரொம்பவே கம்யூனிட்டி கிளாஸ் ஆனா மட்டும் அதை மாத்திடுவானுங்க, இல்லைன்னா மாத்த மாட்டானுங்க. அது இனிமே அவனுக்கு விடுறதே யோசிச்சுதான் விடுறானுங்க. நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன். பயங்கர ஓவர் பவர்டாவும் வர மாட்டேங்குது, ரொம்ப முக்கியமா வர மாட்டேங்குது. ஒரு மாடரேட்டா வருது, ஓரளவுக்கு ஆவரேஜா இருக்கும், குறை சொல்ல முடியாது. ஆவரேஜா வந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வரையுமே கேரக்டர்லாம். இந்த ஹைப்பர் ப்ளூம் அவனுங்க எதிர்பார்த்திருப்பானுங்களா இல்லையான்லாம் எனக்கு தெரியல இப்படி இருக்கும்ட்டு. ஒருவேளை இவனுக்கு முதல்ல தெரிஞ்சா அவனுக்கு அந்த இதை பண்ணிருக்க மாட்டானுங்க. ஹைப்பர் ப்ளூம் இவ்வளவு டேமேஜ் வருது. ரொம்பவே ஈஸியா லோ லெவல்ல இருக்கவங்க கூட நல்ல டேமேஜ் கொடுக்கலாம் ஹைப்பர் ப்ளூம். அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு லாஸ் தான்.
நான் இதை லெவல் 20 வைப்பேன் தானே எடுத்துட்டு போனேன். லெவல் 20 எடுத்துட்டு போய் முடிச்சு வந்துட்டேன். அந்த மாதிரி தான் எடுத்த உடனே இன்னமும் என் குக்கி லெவல் 60 தான் தரும். குக்கி இப்போ இதேதான் சொல்றேன் கேளுங்க. இப்போ ஏன் தெரியுமா நான் வந்து நாளைக்கு தேதிக்குன்றத அழுத்தமா சொல்றேன். நான் கேம் ஆரம்பிக்கும் போது அனிமோல பெஸ்ட் யூனிட் வெண்டி மட்டும் தான். சரியா? சில பேர் வந்து ஜீனை வச்சு சுத்துவாங்க, அவங்கள நாங்க கண்டுக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா அது இருங்க அதனால சரியா? சுத்துவோம் ப்ரோ. அதான் சொல்றேன். அதுல ப்ரோ சில பேர் வந்து சண்டை எல்லாம் போடுவாங்க, ஜீன் தான் பெஸ்ட் அப்படின்லாம். அதெல்லாம் நாங்க கண்டுக்க மாட்டோம். அதை இங்க பதிவு பண்ணிக்கிறேன் நான். ஆமாமா, ஆரம்பத்துல ஜீனை வச்சு பயங்கரமா பில்ட் பண்ணி அதை இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஃபிளெக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஜீனை தான் பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதேதான் இப்பவுமே சில பேர் பண்றாங்க ப்ரோ. அதை நான் பதிவு பண்ணேன். இப்போ அதுல விஷயம் என்னன்னா, அப்போ வந்து வெண்டி மட்டும் தான் சரி அனிமோல பெஸ்ட். வெண்டி சுக்ரோ இப்போ வெண்டி இல்லையா, நீ 4 ஸ்டார்ல சுக்ரோ ஸ்டார் நான் சொல்றேன். அப்படி இருந்த காலம் கர்வா காணாம போயிட்டாங்க. சரியா? இப்போ இன்னைக்கு தேதிக்கு ஜாங்லி வந்து ஜியோட ஸ்ட்ராங் கிடையாது. இப்போ நானா எதை புரிய வைக்கிறேன் பாருங்க, அவன் ஜியோன்றதுல ஸ்ட்ராங் கிடையாது, அவன் ஷீல்டுன்றதுனால தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவன் ஸ்ட்ராங். சரியா? இப்போ ஜாங்லி இல்லைன்னா லைலான் இருக்குல்ல ப்ரோ. நாளைக்கு தேதிக்கு இன்னும் 5 ஸ்டார் விட்டானுங்க, எனக்கு விட மாட்டானுங்க. ஏன்னா அவனோட டெடிகேட்டட் ஷீல்டு கேரக்டர் தான் நிறைய பேர் இப்போ வரைக்குமே பெருசாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா. அதனால அவனை வந்து மாற்ற மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஆனால் ஒருவேளை வேற ஒரு 5 ஸ்டார் வந்து அது ஷீல்டு இது பண்ணுதுன்னா, ஜாங்லி ஜியோன்றது இல்லை, ஜாங்லியே வந்து ஒரு அது எப்படி சொல்றது, இப்போ அந்த ஷீல்டு கேரக்டர் வந்து வேற அந்த ஜியோ தவிர்த்து வேற என்ன எலமெண்டா இருந்தாலும் நமக்கு பயங்கரமா தெரியுமா? ஏன்னா இல்ல ரெசனன்ஸ்ன்றது விடுங்க. இப்போ நீங்க ஒரு வேவ் டீம் ரன் பண்றீங்க, உங்களுக்கு ஜாங்கி ஷீல்ட் அந்த ஷீல்ட் கேரக்டரே ஒரு ஹைட் வசதியா போச்சுல்ல. இப்போ வந்து இங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நல்ல ஷீல்டு கேரக்டர் வந்தா ஜாங்லி ஜியோல இல்ல, அவன் கேரக்டர்லயே கீழே போயிடும். சொல்றது புரியுதுல? அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு அதே வெண்டி கசுவா தோக்கடிச்சிட்டான். இது கசுவாக்கு கதைப்படி ஒன்னும் வெண்டி அளவுக்கு லோர் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. இவனுக்கு வந்து விடணும்னு விட்டானுங்க, அது இப்படி ஆகி போச்சு. அடுத்து வர்றது அவனுக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணலான்றாங்க. இப்போ நீங்க வரும்போது இவனுங்க ஓரளவு யோசிச்சுதான் ப்ரோ பண்றானுங்க. பழைய கேரக்டர் அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகாத மாதிரி தான் பண்றாங்க. அதான் அது வந்து அவனுக்கு எதெல்லாம் தெரியுமா, கான்யூ குட்டாவ் இவங்க இது யூலா மெயினா யூலாப்பா. மூணு கேரக்டர், 3 ஐகான்ஸ். மல்டி பிளேயர் வந்து இஷ்டத்துக்கு போடக்கூடாதுன்னு அவனுங்க வந்து இந்த 3 வருஷம் தான் புரிஞ்சிருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. யூலாவோட மல்டி பிளேயர் வந்து கம்மி தான், ஆனா அது வந்து 30 ஸ்டாக் ஆகும். ஒரு ஸ்டாக்கு 700 வச்சிருக்கான். அந்த ஸ்டாக் சேர 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 கடைசியில யூலாவோட டாப் டேமேஜ் 7 மில்லியன் நினைக்கிறேன். ஆமா ப்ரோ, ஹையஸ்ட் நியூ கவதான பண்ணுவாங்க. இல்ல ப்ரோ, ஹையஸ்ட் நியூக்குன்னு சொல்ல முடியாது, மாறிடுச்சு. இப்ப ஏகப்பட்டது பேர் பயங்கரமா நியூ பண்றாங்க. இல்ல ஃபாஸ்ட் நான் பாத்துர்க்கேன்டா, நான் 999 மில்லியன் பாத்துர்க்கேன் டேமேஜ். அதான்டா 999 மில்லியன் நானும் பார்த்தேன். ஆனா அது வந்து ஒரு லெஜிட்டிமேட் வேலை எடுக்கல. அவன் ஃபுல்லா அந்த பக் யூஸ் பண்ணி ஸ்டாக் பண்ணி எடுத்திருக்கான். இவன் இவ்வளவு வச்சு நீ வந்து அந்த கரெக்டா R5 R6 C6 R5 வச்சிருந்தேன்னு வையேன், உன்னால கொடுக்க முடியும். புரியுதா? உண்மைதான். கூட்டா வச்சு 2 மில்லியன் கொடுக்க முடியும் உன்னால. ஆமா 2 மில்லியன் C6 R5 இருந்துச்சுன்னா நீ 2 மில்லியன் கொடுப்ப. கூட்டா வச்சு இவ்வளவு வச்சு நீ வந்து 7 மில்லியன் இதுல இருந்து மாறிடுச்சு அது கேமோட இது. இப்போ இன்னைக்கு தேதி எனக்கு என்னைக்குமே பிசிக்கல் டேமேஜ்ல பெஸ்ட் பிசிக்கல் டேமேஜ் கேரக்டர் இவ்வளவு தான் இருக்கு. ஆமா இல்லடா, இதுக்கப்புறம் விட்டாங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு நிறைய டேமேஜ் கொடுக்குறாங்க. அத கான்ஸ்டன்ட் டிபிஎஸ் விட வாய்ப்பு இருக்கு. ஸ்வாட் கொடுத்துருவாங்க டேமேஜ் அப்படி. இப்போ இவன் ஸ்கேரமோச்சே எடுத்துக்காங்க, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் அனிமோ டிபிஎஸ்னா ஸ்கேரமோச் தான் இப்போ வரைக்கும். ஆமா, அவன் வெப்பனை வாங்கி போட்டா ஃபாஸ்டா இருக்கு. இது அவன் டேமேஜ் கம்மியா பண்றான் அப்படின்ற ஃபீலே இல்ல. எப்பயும் போல தான் டேமேஜ் இருக்கு,
ஆனா அது ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால அந்த பஃப் அந்த வெப்பனோட பஃப் கிடைக்கிறதுனால இன்னும் அதிகமா டேமேஜ் பண்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அது கான்சன்ட்ரேஷன் 1 எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட் ஆயிரும் ப்ரோ. அது ஆமா. இன்னும் ஒரு 10% நினைக்கிறேன். இவன் வந்து பேசிக்கா பார்க்க போனா இவன் வந்து அட்டாக் ஸ்பீடுக்கு தான் இவன். இவனை வச்சு டேமேஜும் பண்றான். அதுதான் இவன் பெஸ்ட் மோட்டிவ் என்னவா இருக்குன்னா அந்த டேமேஜ் ஸ்பீடு தான். ஸோ மற்ற எந்த கேரக்டர்ஸ்க்குமே அந்த டேமேஜ் ஸ்பீடு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. ஆனால் இவனுக்கு வந்து டேமேஜ் ஸ்பீடு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இன்னொரு ஒருத்தர் நடந்திருக்கு. அயாட்டா இல்ல அயாட்டோ. அதுதான் அயாட்டோ. அவனுக்கும் இருக்கான் ப்ரோ டேமேஜ் ஸ்பீடு தான். ஆனா அவனுக்கு கிடையாது. அது அதான் அவனுக்கு ஈ ஸ்கில், நீங்க ஈ ஸ்கில் போட்டா தானே அவனுக்கு அந்த ஸ்பீடு. நமக்கும் ஈ ஸ்கில் தான் ப்ரோ. ஈ ஸ்கில் தான். ஈ ஸ்கில் தான் ப்ரோ. இவனுக்கு ஈ ஸ்கில் தான். காராக்கும் ஈ ஸ்கில் போட்டு ஒரு சார்ஜ்ட் அட்டாக் யூஸ் பண்ணும். ஆனா அயோட்டோ அந்த அளவுக்கு கிடையாது. சார்ஜ்ட் அட்டாக்ல அவன் கம்மியா தான் பண்ணுவான். இல்ல இங்க இல்ல இப்போ அயோட்டோ வந்து நல்ல ஒரு ஷார்ட் டைம்ல டக்குன்னு மாத்தி நிறைய டேமேஜ் கொடுத்து டக்குன்னு மாத்தி போற கேரக்டர் மாதிரி. அவன் இது பண்ணுவாங்க நேஷனல் டீம்ல. அதான் அத வச்சு தான் ஆடிட்டு இருக்கேன். அயாட்டோ வந்து ஷைன் ஆக மாட்டான் ப்ரோ. அயாட்டோ நல்லா இருப்பான். ஆனா அவன் ஷைன் ஆக மாட்டான். இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற பாருங்க. ஆர்கான விடுங்க. நம்ம சைல்டு இருக்கான்ல, அவனை விட கோகோமியும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த வாட்டர் அப்ளிகேஷன்லயும் சரி டேமேஜ்லயும் சரி. இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா எல்லாரும் தான் ப்ரோ. அந்த சைல்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. சைல்டு அளவுக்கு அயோட்டோ கொடுக்க மாட்டானே ப்ரோ. சைல்டு வந்து நியூக் தானே பண்றான். நீங்க ஒரு நேஷனல் டீம் எடுத்து ஓரளவுக்கு வருமே இன்டர்நேஷனல் அந்த ஈல கம்மி. ஆக்சுவலா சைல்டு டேமேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. அங்க என்ன வந்து அங்க ஜங்கிளிங் தான் ஷங்கிளிங் பண்ணுவான். அந்த சைல்டுக்கு மெல்ட் சான்ஸே இல்ல அங்க அந்த இடத்துல. அதான் இவன் மெட்டாவா இருக்கிறது ஜங்கிளிங் மெட்டாவா இருக்கிறதுனால தான் இவனும் மெட்டாவா இருக்கான். இங்க அயாட்டோ வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்னாச்சுன்னா சைல்டு மெயின் இருக்காரு. அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் ரைஸ்? அது என்ன அவரே கேள்வி அவரே சொல்லுவாரு. ஒய்மாஸ் சொல்லுங்க உங்க சைல்டு எவ்வளவு பண்றான்? சைல்டு எவ்வளவு பண்றான் இன்டர்நேஷனல் டீம்ல? அல்ட் டேமேஜ் சொல்லக்கூடாது. அல்ட் டேமேஜ் சொல்லக்கூடாது. ஈல வச்சு அடிக்கும்போது இதுல ஒரு இடத்துலயும் 6k 7k டாட் வந்து 500. அயோட்டோ வந்து ப்ரோ பண்ணுவான் 10k 10k பண்ணுவான். வேப்பரைஸ் ஆனா தான் 20k பண்ணுவான். அதான் ப்ரோ சொல்றேன். என்ன ப்ரோ அயோட்டோ வந்து கம்பேர் பண்றீங்க? ஆமா ப்ரோ இப்போ கம்பேர் இல்ல ஒரு பழைய கேரக்டர் யார் பெஸ்ட் ஹைட்ரோ பிளேயர்? அப்ளிகேஷன் வாங்கிட்டு இருக்கீனா அயோட்டோ இதுல வந்து அவன் தங்கச்சி யோசிக்கிறேன். எதையாவது சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருவானா? நான் என்ன சொல்றேன்னா என்கிட்ட அயோட்டோ அதுதான் சொல்றேன். பழைய கேரக்டருக்கும் புது கேரக்டருக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். புரியுது? ஒருபடியும் 150k பார்த்திருக்கேன். அதுதான் புரியுது. அயோட்டோவா ப்ரோ ஈலியா? ஐயோ நம்ம சர்வர்ல தான் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க அயோட்டோ மெயின்ஸ் எல்லாம் வீடியோ. என்னது ஆஷன்னா என்னது 78k தந்தனா போய் கூப்பிட்டாங்கன்னு போயிட்டேன். புரியல என்ன சரி பின்ட் மெசேஜ்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அயோட்டோடது. யாராவது அயோட்டோ வச்சிருக்கா? இல்ல பின்ட் மெசேஜ்ல வைக்கல. இருங்க நான் டேக் பண்ணிட்டேன். பண்ணுங்க ப்ரோ. ஐஸ் ப்ரோ ஃப்ரீயா தான் சொல்லுங்க. ஃப்ரீயா ப்ரோ? சொல்றேன். ஒரு இங்க ஒன்னு இருக்கு. இல்ல நீங்க தான் சொன்னீங்களா உங்களை கூடி டொமைன் போனா லக்கா இருக்கும்ட்டு. அதான் எனக்கு இன்னைக்கு சான்ஸ்ல ஓகேங்களா அதுக்கு நீ இப்படி சொல்லுங்க. இங்க பாருங்க அதான் வர்றவங்களுக்கு வரும். இங்க பாருங்க அத சொல்லுங்க. பாரடைஸ் லாஸ்ட்ல எனக்கு ஒரு HP பீஸ் கொடுத்துறணும். இந்த இடத்துல நீங்க சைல்ட் வச்சு அடிச்சீங்கன்னு வைங்களா உங்களுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 40,000 கொடுப்பானா இருக்கும். அவ்வளவுதான். அயத்துக்கு வந்து இந்த மல்டிபிளேயர் ஜாஸ்தி ரியாக்ஷன் மல்டிபிளேயர்
இவனுக்கு என்ன ஜீன் வாண்டர் சீட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஜோரோ ப்ரோ போட்டுக்க தானே பாக்குறீங்க? அதுக்கப்புறம் ஆல்பான்னு ஆல்பா ஒருத்தர் போட்டிருப்பான். இருப்பாரு. ஆல்பா போட்டிருக்கிறது ஆல்பா மோசமா போட்டு இருக்கும். 2 பேரும் தான் நல்லா இருக்கும். 2 பேரும் கீக்ஸ். உண்மையா சொன்னா ரொம்ப யோசிப்பானுங்க. இதே இடத்துல தான் நான் கோகோ மேட்ச் அடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஒவ்வொரு அடியும் 30,000. அப்பா பஃப் கொக்கோ இல்லாம, மேட்ச் அதாவது அடிக்கிறேன். கொக்கோ DBS மேட்ச் கொக்கோ எங்க மேட்ச். ஓப்பன் வேர்ல்டுல இது கிடையாது, டொமைன் ஓகே கிடையாது. ஓகே. இந்த பாஸ் கோகோ மேட்ச் ஒவ்வொரு நார்மல் அட்டாக்கு 30K கொடுக்கலாம். அப்ப இதுல வர பஃப்லாம் கொடுத்தா எவ்வளவுனா வரும்? அது பஃபோட தான் பஃப் போட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கொக்கோ மிக மல்டிபிள் கிரிட்டா வரதுனால ரொம்ப கம்மிடா. அது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 50K வரும்டா. 60 வரும் தாராளமா. தாராளமா 50-60 தான் வரும். அயாட்டோது மாதிரி எகிரிடாது டேமேஜ். சொல்றது புரியுதா? அது புரியுது. அது எனக்கு தெரியுது. 120 130 எல்லாம் போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அது யூட்டிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா வைங்களேன், நீங்க அயாட்டோ வந்து ஆஃப் ஃபீல்ட்ல வச்சு நல்ல வாட்டர் அப்ளை பண்ணலாம். அல்ட் வந்து நீங்க என்னதான் பண்ணாலும் சரி, இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்ததுல ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் வாட்டர். கானியோ அல்டாட்டா கானியோ அப்படி கிரையோலயும் கானியோ இது கூட கொஞ்சம் ஸ்லோரா. இது கானியோ ஸ்லோன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன், நல்லா தான் இருந்தது. அது அடிக்க அந்த இல்ல அயாட்டோ அது ஃபாஸ்டா வந்து விழும். அப்படியா? அதான் இது ரீனே. சரியா? ஓ அவன் விக்கி கூட ஆடிட்டு இருப்பான்ல, விக்கி அயாட்டோ தானே தூக்கிட்டு வருவான் எங்க போனாலும். அது ஃபாஸ்டா தான் வந்து விழும். ஓகே இது வந்து லிட்டரலா மலை. நேத்து கூட இல்ல அப்ளிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு சைல்டு ப்ரோ அந்த 40 செகண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். 40 செகண்ட் அல்டா. சரியா? 40 செகண்டா? சீ ஏரோக்கும் அந்த இதுக்கும் தானே. ஓ கூல் டவுன். அது மாதிரி நம்ம என்னதான் நீங்க பண்ணாலும் அயாட்டோ நீங்க அயாட்டோ தனியா வச்சு ஆடுனீங்கன்னா கூட இல்ல இப்போ நீ 40 செகண்டுக்கு அவன ஆல்ஃபீல்ட்ல வச்சுட்டு மீலிஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எந்த கேரக்டரோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அளவுக்கு அவ்வளவு டைம் ப்ரோ இங்க நம்ம இதுதானே பாக்குறோம் வாட்டர் இல்ல. நீ இப்போ நான் ஷார்ட்டஸ்ட் டைம்ல சொல்லுவேன், எனக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது. நீ 40 செகண்ட் வரைக்கும் எதுக்கு அவனை ஃபுல் வச்சு அடிக்கணும்? சரி இல்ல நம்ம கூல்டவுன் அவ்வளவு தூரம் போவோம், நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா அவ்வளவு தூரம் அடிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அவனுக்கு. இல்ல ப்ரோ, நீ இருக்கிறதுல கம்மியானதே எனக்கு தெரிஞ்சு 12 15 நான் இப்பயே பார்த்து 12 ஃபைட் பிட்வீன் தி இல்ல அவன் அவ்வளவு தூரம் போவோம். எல்லா வாட்டியும் அவ்வளவு தூரம் இல்ல நான் 6 செகண்ட் சொல்லுவேன். 6 செகண்ட் நீங்க அது வந்து நீங்க இப்ப மாத்துறது சொல்ல நார்மலா ஒரு வாட்டர் ப்ளே பண்ற இதெல்லாம் சேர்த்து வரதுல எவ்வளவு? சரி அப்ப எவ்வளவு ஃபீல்ட்ல எவ்வளவு நேரம் அந்த ஃபீல்ட்ல வந்து நார்மல் அட்டாக் பண்ணுவோம்? ஹையஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேமேஜோட ஆன் ஃபீல்ட் டைம் எவ்வளவு? நேஷனல் டீம் இன்டர்நேஷனல் டீம் ஆடுறீங்க. ஓகே இன்டர்நேஷனல் டீம் ஃபேமிலியோட அல்ட் டைம் எவ்வளவு நேரம்? இருங்க பாக்குறேன். அது வந்து 40%னா 4 செகண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வரும். கான்சன்ட்ரேஷன் சேர்க்கணும், இல்லனா டியூரேஷன் வந்து 14 சோ வந்து இவன் 14 செகண்ட் மட்டும் மீல் ஸ்டாண்ட் அந்த கரெக்ட் தான். 14 செகண்டுக்கு அவனுக்கு கூல் டவுன் எவ்வளவு வரும்? அதான் ப்ரோ, இப்போ இங்க விஷயத்தை கேளுங்க. 30 செகண்ட் வருமா? நம்ம வந்து பெஸ்ட் கேரக்டரா தான பாத்துட்டு இருக்கோம். இல்லடா அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குதுன்றதுக்காக அது ஒரு நீங்க சொன்னா நீங்க ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. அதுக்கு நம்ம ஒண்ணு இப்ப விட்டு கொடுக்கல. புரியுதா? இல்லடா மண்ட குழம்புனவன் தான் அவ்வளவு நேரம் வச்சிருப்பான் அவன ஃபீல்ட்ல மீல் ஸ்டாண்ட்ல. புரியுதா? நான் சொல்றேன் இருக்கானா அவனுக்கு மண்டையில ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். அதுதான் சொல்றேன் ப்ரோ. அப்படி இருந்தா தான் அவன் அவ்வளவு நேரம் வச்சிருப்பான். அதுதான் சொல்றேன். அவ்வளவு நேரம் நீ ஒண்ணு இல்ல, நீ அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல அவனை டேப் பண்ணாலே 40 செகண்ட் கூல் டவுன் போயிடும் அப்படின்னு அந்த ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அது கணக்கு மிஸ்டர் ஒய்மாஸ் ஒரு நிமிஷம் காம் டவுன். விஷயம் என்னன்னா அங்க வந்து 40 செகண்ட் கூல் டவுன் இருக்குல்ல, அது வந்து நீங்க ஓகே நீங்க சொல்றது புரியுது. யாருமே அது மாதிரி ஆட மாட்டாங்கடா. அது அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு அப்படி ஆட முடியலங்கறத நான் சொல்றேன். முடியல இல்ல தேவையே இல்ல. அது மாதிரி எப்படி எதுக்கு வச்சிருக்கீங்க? அதேதான் சொல்றேன். அன்னைக்கு அதேதான் இட்டோக்கும் அதே பிரச்சனை தானே இருந்துச்சு. அவன ஆன் ஃபீல்ட்ல வச்சிருப்படா. பஸ்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரொட்டேஷன் ஆடிட்டல. எந்த டீமா இருந்தாலும் நீ அப்படிதான் பண்ணுவ. ஒரு கேரக்டர் வச்சு 40 செகண்ட் வச்சிருக்க மாட்ட ஃபீல்ட்ல.
எந்தாவது ஒரு கேரக்டர் சொல்ல 40 செகண்ட் ப்ரோ வச்சு கொடுப்பீங்களா? 40 சப்போர்ட்டுக்கு இது கொடுக்கணும்ல. ரொட்டேஷன் அவங்களுக்கு இல்லாம செட் நீ கொடுப்பியா? பண்ணணும்ல ஒரு ரொட்டேஷன்ல. ஒரு ஒரு டீம் ரொட்டேஷன் இல்லாம அவ்வளவு நேரம் வச்சிருக்கீங்க நீ ஃபீல்ட்ல. சரி நான் வந்து அவன் இன்னைக்கு வரைக்கும் யூஸபிளா காரணம் தான். ஏதாவது ஒரு ஒரு கேரக்டர் சொல்றது மாதிரி எனக்கு. அதான் தல நான் சொல்றது நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. இவனை வச்சு நீங்க 100% அப் டைம் ரன் பண்ணலாம்ங்கறேன். இவன் ஒருத்த சோலவா வச்சு நான் சொல்றது புரியுது. இவனையும் என்ன பண்ணலாம்? இவன் இல்ல போட்ட bro. ப்ராப்ளமே கிடையாது. அயோட்டோக்கும் சப்போர்ட் இல்லனா டேமேஜ் அந்த அளவுக்கு பண்ண மாட்டானே. டேமேஜ் இல்ல. நான் கேளுங்க அது இல்ல. இப்போ எப்படி சொல்றது? இப்போ நம்ம அன்னைக்கு எடுத்துட்டு போன மாதிரி சைல்டையும் அயோட்டாவும் எடுத்துட்டு போனா நான் சொல்றது புரியுதுல்ல யூட்டிலிட்டி. நான் நீங்க சைல்டு மேல வருவான் இன்டர்நேஷனல் டீம்ல அயோட்டாவோட. ஏன்னா வாட்டர் அப்ளிகேஷன் அதிகமா தான் இருக்கு. இங்க வந்து ரெண்டு பேர்த்தையும் தனித்தனி கேரக்டரா நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல. தனித்தனி கேரக்டர்னா அவன் என்ன இவ தராத கொடுக்குறான்னு சொல்லு. அந்த ப்ரோ கூல் டவுன் சொல்றியா? நீங்க அவனை தனியா வச்சு நெகட்டிவாவே எடுத்துக்கிறேன்டா. அதான் சொல்றேன். அது தவிர்த்து என்னன்னா கொஞ்சம் ஹைட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் கொடுப்பா. 100% அப் டைம் அவ்வளவுதான். சீரியஸா வேற எதுவும் கிடையாது. அவ்வளவுதான். அப்ப அது ஒரு பாயிண்டாவே எடுத்துக்க முடியாது ப்ரோ. அது எடுக்கலாம். தெளிவா சொல்றேன்ல. வந்த இப்போ அப்படி பார்த்தா நான் இப்போ அயாட்டோ கொக்கோமி சைல்டுனா நான் கொக்கோமிய சொல்லுவேன். இவ ஹீலும் பண்றா, வாட்டர் அப்ளை பண்றா, டேமேஜும் பண்றான். புரியுதா? இன்டர்நேஷனல் டீம்னால எதுக்கு சைல்ட உள்ள கொண்டு வராங்க? யோசிச்சு பாரு. ஒருவேளை அன்னைக்கு தெரிஞ்ச அவன் அயாட்டோவை போட முடியாதா? கொக்கோமிய போட முடியாதா? எதுக்கு இவன் வரணும்ல? அதான் சொல்றேன்ல 2020ல அதான் சொல்றேன் 2020ல இஸ் ஜஸ்ட் பெட்டர் மேன். இல்லையா நீ தான் வரலாறு பேசிக்கிட்டு இருக்க. 2000 கேளுங்க. அதான் 2020ல சைல்டு அளவுக்கு நல்ல அப்ளிகேட்டர் இல்ல. எந்த கேரக்டர் விளையாடுறேன்னு எனக்கு ஐடியா இல்ல. அந்த ஜென்சன் கம்யூனிட்டி அப்டேட் ஆகாம அப்படியே பழைய இதுலயே உட்கார்ந்து இருக்குன்ற. அப்படி சொல்ல வரல. அது அப்டேட் ஆக ஆக நல்ல நல்ல கேரக்டர் வருதுங்கறேன். அவ்வளவுதான். வருது இல்ல. இப்போ சின்சு வந்து ஃபுல்லா எலன் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டான். அதான் ப்ரோ. சின்கியோ எல்லா பில்ட்லயும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எலான் இருந்தா எலான் தான் பிரெஃபர் பண்ணனும்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அதே மாதிரி தான். இப்போ ஓரளவு பார்த்து தான் வச்சிருக்காங்க. டீம்ல ரெண்டு பேர் சேர்த்து போனா நிறைய டேமேஜ். இப்போ அதான் சொல்றேன். இப்போ கேளுங்க. எலான் வந்துச்சுல. எலான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் எல்லானே இந்த லிஸ்ட்ல கொண்டு வருவேன். எதுனா இப்போ புரோக்கன் கேரக்டர்ஸ் பத்தி பேசியிருந்தோம்ல கொஞ்சம் முன்னாடி, அந்த லிஸ்ட்ல கொண்டு வருவேன். ஏன்னா எதுனாலனா அவன் வாட்டர் அப்ளிகேஷன்னால கிடையாது. அவ ஒரு சேர்த்து அதுல முக்கியமான விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு. அவன் வந்து ஒரு எல்லா கேரக்டருக்குமே இது ஏத்தி விட்டுருவான். டேமேஜ் ஏத்தி கொடுப்பா. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியும். அதனாலயே அவன் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு புரோக்கன் செட்ல வரான். ஏன்னா அவன் பண்ற யூட்டிலிட்டி ஜாஸ்தி. அந்த மாதிரி சொல்றேன். சைல்டு ஒரு தனி கேரக்டரா பார்க்கும்போது நம்ம அயாட்டோட யூட்டிலிட்டி ஜாஸ்தி. அவ்வளவுதான். நீங்க ஆரம்பத்துல சொல்றேன் அப்பா புரிஞ்சு சண்டைக்கு வராதீங்க. என்ன இல்ல எனக்கு சொல்றது புரியுது. நான் உனக்கு சொல்றது உனக்கு புரியுதான்னு தெரியல. யூட்டிலிட்டின்றல யூட்டிலிட்டினால டீம் பில்டிங்கா நோக்கி தான் அது இருக்குன்னு கரெக்ட் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். ஆமாவா இல்லையா? ப்ரோ டீம் பில்டிங் நம்ம டீம் பத்தி அடுத்து வருவோம். இப்போ இல்ல யூட்டிலிட்டினா அவனுக்கு அவனே கொடுத்துக்கறானா இல்ல டீம் கொடுக்கறான்னு சொல்றியா? அவனுக்கு அவனே கொடுத்துக்கறான்றேன். அயாட்டோ அவனுக்கு அவனே கொடுத்துக்கறான். சைல்டுக்கு அவனுக்கு அவனே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு அவனுக்கு கொடுக்கிறதுக்கு. எப்படி அவனுக்கே தரான் சொல்லு. ப்ரோ அவன் ஈ போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. ஈ போட்டு அல்ட் போட்டான்னு வைங்களேன். அந்த இருங்க ஒரு நிமிஷம் நான் கேரக்டரை ஓபன் பண்றேன். இல்லாத கேரக்டரை பத்தி இதுதான் பேசக்கூடாது. தேவையெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சேன். வழியில போறேன். வாங்க எம்ஜி. இன்னைக்கு அயாட்டோ ஸ்டைல் தான் ஆயிடுச்சு. அயாட்டோ ஸ்டைல் வாங்க எம்ஜி. ரெண்டு பேர் அவங்ககிட்ட இல்ல. நம்ம அது why அயாட்டோ சைல்ட் go for mona. go for titi. Yes. ஹைட்ரோ கேரக்டர். அதான் ஹைட்ரோ கேரக்டர் இல்ல சீச்சி எல்லாத்தையும் ப்ரோ. ஆல்மோஸ்ட் வந்து 568. அப்ப ஹைட்ரோ 32 வேணும். With the candy.
டான்ஸ்ல அட்டாக் பீஸ் தானே? ஆமா அட்டாக் பெவிலியன் தானே? கிடைச்சிருச்சு. பாத்தீங்களா ப்ரோ சொன்னேன்ல. ஆனா நான் நல்ல பீஸ் இல்ல. நைஸ். அடுத்த வாட்டி இன்னும் நல்ல சூப்பரா பீஸ் இல்ல. ஆடுங்க. ப்ரோ கிடைக்காம சுத்தினேன் ப்ரோ. நான் இது எனக்கு போதும். பாத்தீங்களா நான் சொன்னேன்ல. என்ன கூப்பிட்டுட்டு போனா லக்கு. எது? நீ கூட்டி போய் அந்த மனுஷன் வெயிட் பல வாட்டியா கூட ஆடி இருக்கு. ஒரு வாட்டி பார்த்தா போதால வைமாஸ் வெப்பன். ஏன்னா வெப்பன் அவன் ஏதோ பயங்கர ப்ரோக்கன் கேள்விப்பட்டேன். ஆமா அவன் வெப்பன் மோசம்டா. அதான் சோ வெப்பன் எடுத்தா இன்னும் மேல தான் வருவான். வெப்பன் இல்லாமலே யாரோட எலிமெண்டல் சொல்லு. எலிமெண்டல் இல்ல அதான் சொல்றேன். அவனோட வந்து 6 செகண்ட் போட்டு நீங்க அந்த எவ்வளவு நேரத்துக்கு அடிக்கலாம்னு தெரியல. யாராச்சும் ஐயாட்டம் பண்றீங்களா விஷயம் டக்குன்னு சொல்லுங்க. 12 செகண்ட்ன்ற அதுல 6 செகண்ட் தான் சீடியே போட்டுருக்கு. எது சொல்றீங்க? இதெல்லாம் இங்க லிஸ்ட்ல வர கூடாது. வெளிய போய்டு ப்ரோ. 12 செகண்ட் வச்சு அடிக்கலாமா? ஆமா. தெரியல ப்ரோ. நான் ஆயிட்ட வச்சு விளையாடுனேன். இருங்க அதுல சிடி 6 தான் போட்டுருக்குனா அது என்ன கணக்கு? 6 செகண்ட்ல கூல் டவுன் ஆயிடும். மறுபடியும் அவன் சிடி அவன் அடிச்சிட்டே இருப்பான் ஈ போட்டு. இல்ல 100% அப் டைம் கிடையாது அது. இல்ல அது 100% அப் டைமே நான் சொல்றது வந்து அல்டோ இது சேர்த்து வாட்டர் அப்ளிகேஷன். ஒருவேளை 6 ஈ போட்டனா 6 செகண்ட் அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. மல்டிபிளஸ் 80 100% அப்படினு சொல்லலாம். ஆல்மோஸ்ட் 7 செகண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் ப்ரோ. டியூரேஷன் சம ஜாஸ்தி. ஓபிஎஸும் இருக்கு. இப்போ அதிகமா ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் தான் யூஸ் என்ன பண்றோம். பாசிவா என்னன்னு தெரியல. அந்த அல்ட்ல எனர்ஜி மோசமா வரும். செட்டப் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஆஃப் ஃபீல்ட் இருக்கும்போது ஆஃப் ஃபீல்டா சரி ஓகே அது அப்படி ஆஃப் பார்த்தா நம்ம மோஸ்ட் மேக்ஸிமம் பக்ஸ் எதுவும் இருக்காது. நார்மல் டைப் செட் ஆச்சுன்னா இவனுக்கு ஒரு பார்ட்டி ஜெனரேட் ஆகும். சரி அதான் அத வந்து உள்ள கொண்டு வராது. இதுவும் யூட்டிலிட்டி தான். என்ன மைண்டுக்குள்ள சைல்டு இமேஜினேஷன் பண்ண முடியுது. ஏன்னா அவனாச்சு நான் இருக்க விளையாடி இருக்கேன். ஐயாட்ட இமேஜின் பண்ண முடியல இப்ப எனக்கு. அக்கவுண்ட் தர லாகின் பண்றீங்களா? நான் ஒன்னு சொல்றேன். விக்கி பார்த்தா சைல்ட் இன்டர்நேஷனல்ல சைல்டுக்கு பதிலா ஐயாட்ட போட்டு ஆடி இருக்காங்க. எல்லாம் தாவறோம். கமாண்டர் ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல அனிமேட் இமேஜ் பண்ணுங்க. நானும் அதே தான் ப்ரோ பண்றேன். இன்டர்நேஷனல்ல ஐயாட்டோ போட்டு தான் அடிக்கிறேன். அதான் சைல்ட் இன்டர்நேஷனல்ல தான் ஐயாட்டோ போட்டுருக்கான். சைல்ட் எடுத்துட்டு விக்கி ஏய் அதுக்கு நீ இப்போ வந்து ஐயாட்டோ ஒரு சிம்பிளா முடிச்சிட்டோம். டியூரேஷன் 6 செகண்ட்ஸ் அனுப்பி டியூரேஷன் 6 செகண்ட்ஸ் அதான் எனக்கு வரல நல்லா. டேய் சாங்கிலி கூட அல்ட் 14 செகண்ட். சரி மிச்சம் செகண்ட் என்ன பண்ணுங்க? என்ன மிச்சம் செகண்ட்னா 14 செகண்டுக்கு சாங்கிலி ப்ரோ அவன் அல்ட் போட்டு நீ ஆரம்பிச்சீனா என்ன மேல போயிட்டா? அல்ட் 100% அப்படியே இருக்குமா? அதான் நீ கேளுங்க. அல்ட் மலை ப்ரோ அல்ட் மலை ரேஞ்ச் அந்த மலை தான் நீ போயிட்டே இருப்பியா? போமே இருங்க பாப்போம். யார் கூடமா பொழிய முடியுமா? பாத்து சொல்றேன். இன்னே டிலீட் பண்ண ஒரே கேபிட் டிலீட் அது ஏதோ டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்றாங்க. நம்ம பாட்டு கம்ம நம்ம வேலையை பார்ப்போம். 78 தந்திருக்கோம் ஒரு வாட்டி. டோக்கன் வச்சிருக்க அப்படினா அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். 200 பிளஸ் கொடுப்பேன். ஆனா ஐயாட்டக்கு 200 பிளஸ் கொடுத்துட்டேன். ஹலோ நான் தான் ப்ரோ ஐயாட்டோ போட்டான்னால எனக்கு எப்படி கிளங்கியா ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு. ஏய் ஐயாட்டோ யூசர் யாராச்சும் லைவ் போடுங்க. நான் ஐயாட்டோ இப்ப லாகின் பண்ணுவாரு. ஆஷன் இப்ப லாகின் பண்றாரு. போடு பண்ணி 51 அவன் உடம்போது ஃபர்ஸ்ட் அவன் உடம்போது ரொம்ப broken-ஆ இருந்தான். அதுக்கு அப்புறம் நர்ஃப் அடிச்சாங்க. அல்கைதம் ஆஷன்னா 51 29 28 ஐயாட்டோ வரும்போது இன்னொரு கான்யூ மாதிரி இன்னொருத்தன் வரான்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நர்ஃப்னு ஒன்று அடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆள் இழுக்க இடம் சரியான நர்ஃப் அவனுக்கு. அப்புறம் பயங்கரமான நர்ஃப் இருக்கு. அல்கைதம் மாதிரி அல்கைதம்க்கு எப்படி பிடிச்சனால இது பண்ணாங்க. அதே டைமிங்ல ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஐயாட்டோ காலி பண்ணிட்டாங்க. எதுக்கு பண்ணாங்கன்னே தெரியல. கருக்கு போயிடுங்க. ஏன் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அவன் ஸ்டாட்? அவன் ஹெச்பில இருந்து அட்டாக் கொஞ்சம் டேமேஜ் மாத்திக்குவான் அவனே. அது வந்து ரொம்ப broken. அந்த அட்டாக்ல இருந்து மாத்திக்குவான், ஹெச்பியாவும் மாத்திக்குவான்னு சொல்லி ஒன் மோர் சான்ஸ் ஒரே ஒரு சூட் அட்டாக்ல பாரியா மாட்றாரு வந்து கொம்பனச்சு நீ தான் சொன்ன ப்ரோ நெட் சொன்னா ப்ரோ நான் எங்க வந்தீங்களா நல்லா இல்ல ப்ரோ ஆன்சர் அனிமோ டேமேஜ் போனஸ் கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு. எனக்கு வேணாம்யா. எனக்கு அட்டாக் பீஸ் சரினா ஓகே
ஓகே பீஸ் தான் கிடைச்சிருக்கு. ஃபைன். இன்னும் ஓகே 3 பீஸ் அட்டாக் கிடைச்சிருக்கு. ஆன் செட்ல ஓகே பீஸ் கிடைச்சாலே போதும் ப்ரோ. ஓவரா பண்ணாதீங்க ப்ரோ. ஆஷனை லாகின் பண்ணிட்டீங்களா? என் மெயின் இப்போ நான் 4 ஸ்டார் காப்லெட் வச்சிருக்கேன். அன்னைக்கு தான் பாத்தீங்க 4 ஸ்டார் காப்லெட். வாங்க போயிட்டு நம்ம ஆஃபில் அனிமா ஆஃபில் அந்த இவனை அடிச்சு பார்ப்போம். யாரு மசனோரி அந்த இவன் இருக்கான் மசனரியை போட்டு அடிச்சு பார்ப்போம். வெறும் ஐயாட்ட வச்சுட்டு நான் வெறும் அடிக்கும்போது அது எவ்வளவு ஆகுது? எனக்கு தெரிஞ்சு அயாட்ட தான் டேமேஜ் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஐடாமா சேஞ்ச் ஆகுமா? ஏன் ஆகமான்ற? நார்மல் ஈ டேமேஜ் ஐயாட்ட அதிகமா இருப்பான். அல்ட்ல வர சைல்ட் அதிகமா இருப்பான். அல்ட்ல சைல்ட் அதிகமா இருப்பான். இதுல அதிகமா இருப்பான். ஜோரோ இந்த யூஸ் பண்ணி பாருங்க. ராவாவே 23 தரும். எந்த பஃப் இல்லாம. அவன் வெப்பன் வச்சிருக்கான் அவன். மோசமா இருக்கான் அவன் அயாட்டோ. அந்த வெப்பன் broken வெப்பன்றாது. இல்ல அவன் கிரிட் வேல்யூ சம்பாதிக்கும். என்னது அவனோட கிரிட் வேல்யூ சம்பாதிக்கும் 240 or something அவன் அயாட்டோ. இல்ல விக்கி போட்டு வச்சிருக்கான். ஃபுல்லா அவன எக்கோஸ் வேணாம்டானே எக்கோஸ் தான் ஃபுல்லா போட்டு. எக்கோஸ் அது பிங் கம்மியா இருக்குமே. இது அவனுக்கு 100 ms இருக்கும். அடியில வரலாம். டப்புன்னு திரும்பி அடிச்சிட்டான். போடுங்க பாப்போம். நான் இது ஹெட்ஷோடிங் போட்டுருக்கேன். சி ஹெச்பி பீஸ் ஸ்டான்ஸ்ல ஹெச்பி பீஸ் அதான் ஹென்சே வரல. ஏய் இப்போதான் நான் அல்ட் போட்டேன். வரல ப்ரோ. ஓகே ஃபைன். வந்த வரைக்கும் ஓகே. நான் ரோல் பண்றேன். என்ன பாக்கறேன்னு பாருங்க. ரோல் பண்ணுங்க. நான் இங்க தானா? கிரிட் டேமேஜ் தான் நல்லா இருக்கும். அதுல கிரிட் ரேட் இருக்கு. இந்த கமாண்டர் லைவ் நான் அயாட்டோ ஒரு கேம் ப்ளே பார்க்க போறேன். should I pull for அயாட்டோ? நோ நான் கேரண்டி உன் ஐடி மாஸ் ஆகும். கொக்கோமேடு கொக்கோமில இருக்குடா சொல்றேன். இருக்கிற மாதிரி இருந்தா ஆமா வாட்டர் வேர்னா பெட்டர் கோ ஃபார் கொக்கோமி. கோகோனட் த்ரீ ஃபைனலா எப்பா எனக்கு ஒரு அட்டாக் பீஸ்க்கு எத்தனை வாட்டி கொக்கோமி டென்ட்ரோ ரிலீஸ் ஆகுது. கொக்கோமி பேட் ஓரளவுக்கு நார்மல் தான். இல்ல நீ வந்து வரலையா? செகண்ட் ஐடி எடுத்து ஆடி பாடுறா. ஏன்னா அந்த ஐடி செத்துற போகுது. கான்யூ தண்டரிங் பல்ஸ் கான்யூ கான்யூடாது. தண்ணி டேமேஜ் பண்ற மாதிரியே இல்ல. நான் ஷங்லிங் அல்ட் இருந்தா தானே டேமேஜ் அதிகமா வரும். இது 6 செகண்ட் மாதிரி தெரியல एक्चुअली. முடிஞ்சுச்சா? இல்ல 6 செகண்ட் அது கன்ஃபார்ம். அது 6 செகண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு கூல் டவுன் 6 செகண்ட் இருக்கு கரெக்ட்டா. 4 செகண்ட் இல்ல 6 செகண்ட் கேஷ் பண்ணதுல இருந்து பண்ணனும். அதான்டா மொத்தம் 6 செகண்ட் கூல் டவுன் இருக்கு. 6 செகண்ட் இது நல்லா இருக்கு. டேய் இது இனிமே தான் எனக்கு பிடிக்கும் एक्चुअली. எதுக்குடா இவனுக்கு கொடுத்தேன்? ஒரே கேரக்டர்ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. டக்குன்னு 6 செகண்ட்ல மாறிடணும். ஆனா எடுத்தா வெப்பனோட எடுங்க. அவ்வளவுதான் எல்லாரும். ஆமா அந்த வெப்பன் மோசமான வெப்பன் இவனுக்கு இருக்கிற வெப்பன். அதுவா ஜோரோ நடப்புல ரிலீஸ் பண்ணாங்க. கேளு அந்த வெப்பன் வச்சு இவனை அந்த டைம்ல சப்போர்ட்னு கூட சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க இவனை. ஆமாடா அந்த வெப்பன் அப்படி ஒரு டிஃபரண்ட் வேவா அது சப்போர்ட் பண்ணனும் சொன்னாங்க. ஜோரோ அது சப்போர்ட் பண்ணனும். சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அது அவனும் டேமேஜ் பண்ணுவான். ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி தான். டீம் கொடுக்கறதுல நார்மல் டேமேஜ் இவனுக்கு தான் ஏத்திக்கும். புரியல. ஏடா டீமுக்கு ஏதோ பஃப் தரும். டீமுக்கு ஏதோ அந்த பஃப் ஒன் ஷாட்ல ஆல்ரெடி ஹெச்பி கம்மியா தான் இருக்கு. ஹெச்பி கம்மியா தான் இருக்கு. அட்ரா இப்போ நம்ம 14 12 இது என்ன பில்ட்? ஆவரேஜ் பில்டா இல்ல நல்ல பில்டா இது? ஆமா கிரிட் வேல்யூ வருது. வெச்சுக்கோங்க. டீபோ ஓரளவுக்கு பண்ணிருப்போம். பீக்காவா அது? ஆவரேஜ் பீக்கா ஆர்டிஃபேக்ட் போயிட்டு இது போடு டீடைல்ஸ் வெப்பன் நம்ம ஆர்டிஃபேக்ட் டீடைல்ஸ் கமாண்டர் ஆர்டிஃபேக்ட் அங்க மேல டீடைல்ஸ் எவ்வளோ 180 தான்டா இது. இவன பர்சன்ட் என்ன கிரிட் டேமேஜா? ஆமா கிரிட் டேமேஜ். ப்ரோ யாரே பாருங்க ப்ரோ ஓரளவுக்கு நல்ல பில்ட் தான் நினைக்கிறது. எந்த கிடையாது. நான் விக்கி ப்ரோ போய் பார்த்து சொல்றேன். நீங்க ஆர்டிஃபேக்ட் டீடைல்ஸ் மட்டும் காமிங்க. நான் வரேன்.
தெரியுதா? இல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஆர்டிஃபேக்ட் டீடைல்ஸ் அது இது கிரிட் ரேட் அப்போ கம்மியா இருந்தது. அது மாத்தல. அதெல்லாம் இன்னும் சும்மா கேங் போல இன்னும் சும்மா அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தங்கச்சி 190. இல்ல இவன் மொத்தமே இவனோட எனர்ஜி ரீசார்ஜோட 110க்கு ஓகே தான் 150 வச்சிருக்காரா இவரு? அப்போ உண்டு வச்சு பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். என்ன விக்கி எந்துல வந்து இப்போ கரெக்டா பாதி ஃபுல் ஆயிருது அல்ட் போட்டா உடனே. இதான் டீம். என்ன அயக்கார்ட்டா டீம் இல்ல போயிட்டு ஜாங்கி ஷீல்ட் யூனிட் மட்டும் யூஸ் பண்ணி நான் என் அயாக்கா எப்படி இல்ல என்னால தைரியமா சொல்ல முடியும் தெரியுமா? இவனை வச்சு சோலோ பண்ணி அடிக்க முடியுது. அவனை சைல்ட வச்சுனா நம்ம ஒண்ணு அந்த ஸ்டான்ஸ மாத்திட்டே கிடக்கணும். இல்லனா அது இப்போ தனியா எடுத்துட்டு போயிட்டு போறணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்ப நகிதா எடுத்துக்கோங்க. நான் சொல்றத கேட்டுரு. அவரோட சைல்டு வந்து டீமோட நல்ல கேரக்டர் தான். சரியா? நான் ஒண்ணு சொல்றேன். நம்ம கமாண்டர் இங்க ஒரு பெரிய பாம்பு போடுறேன். சைல்டு தான 2 ஆல்ட் அனிமேஷன் வெறித்தனமா இருக்கும். ரெண்டுமே சரி இருந்துட்டு போ. 3 இப்போ நான் இப்ப ஆரம்பத்திலேயே நீங்க வந்து சைல்டா இதான் ஆரம்பத்துல நீங்க வந்து இது ஒரு எது பெஸ்ட்னு பேச ஆரம்பிக்காதீங்க. எப்படி பார்த்தாலும் சுத்தி சொன்னல அது ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ரொட்டேஷன் பண்ணா போதும். ப்ரோ யூட்டிலிட்டினா இத்தனை வெப்பன் யூஸ் பண்றது யூட்டிலிட்டி இல்ல. என்ன பண்றான்றது ஹைட்ரோ அப்ளிகேஷன் அதேதான் நான் சொல்றேன். இவனை வந்து ஆஃப் ஃபீல்ட்ல கொண்டு வராம தான் இவன் தான் நான் விளையாட்டுறேன். சரியா? எனக்கு அதுல வந்து அல்ட் ஓகேன்ற மொத்த டீமுக்கு ஹைட்ரோ அப்ளிகேஷன்னா அயோட்டோ தான் ப்ரோ சொல்றேன். அல்ட் போட்டான்னா அல்ட் வந்து கான்யூ அல்ட் ரேடியஸ் ப்ரோ பெட்டர். அதுதானே பெட்டர். 6 செகண்ட்ஸ் வந்து அடிச்சிட்டு போறது தான் பெட்டர். ஆமா நம்ம எவ்வளவு நேரம் அடிச்சாலும் பரவாயில்ல. ஆனா 6 செகண்ட் இல்ல நாங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இப்ப ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்றோம்னா எந்த டீம் கம்பேர் பண்ணுவோம்? இல்ல எந்த டீம் இல்ல எந்த டீம் கம்பேர் பண்ணுவோம்? இன்டர்நேஷனல் டீமுக்கு தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். கரெக்ட்டா? ஆமாவா இல்லையா? இருக்குது வேற ஏதாவது டீம் கம்பேர் நீங்க முதல்ல டீமுக்கே கம்பேர் பண்ணாதீங்கன்ற நான் சொல்றது. நான் என்ன சொல்றேன், நீ தனியா எடுத்துட்டு போனா உனக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வரும், எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வரும். ஓகேவா? ஒரே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் எனக்கு. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தனியானா அயாட்ட தான். அவ்வளவுதான். நான் இதுக்கு மேல எதுவுமே இது வந்து நான் பின்னாடி நான் வந்து அடிச்சு பாத்துறேன். நான் சொல்றேன் யார் வேர்ல்டுக்குலாம் வராதீங்க. நீங்க போயிட்டு இதே பண்ணுங்க. யார் அக்கவுண்டடா இருக்க சொல்ற வரேன்டா. யார் என் அக்கவுண்ட் நான் பீகா அக்கவுண்ட் செகண்ட் ஐடி அது இருக்காது. அது யாரோடது? சரி அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் பாத்துறோமே. இவன் யார் அடிச்சிட்டு இருக்கற? நம்ம இவன் தான் டம்மி பாபா தான். வா அடிச்சு பாப்போம். அடிச்சு காட்டு யாரு பெரிய ஆளுன்ற மாதிரி சொல்றாரு பாரு. ஒய்மாஸ் ஐடி சொல்றேன். வச்சு ஏன் அடிக்க முடியல எனக்கு புரியல. நான் சொல்றது இது எப்படி இருக்குன்னா ஆவரேஜ் அயாட்டோ விசஸ் சைல்டு வேர் இருக்கு. அது பாத்துக்கலாம்டா பீகா. நம்ம ஆவரேஜ் வச்சு கம்பேர் பண்ணிப்போம். சூப்பர் நம்ம பெஸ்ட்க்கு தான் போவோம். சரி கவலைப்படாத. சொல். அப்ப பேக்ரவுண்ட்ல ஓட விட்டுருக்காங்க. கம்பேர் பண்றது வெப்பன் இல்லாம நிறைய எல்லாம் இருக்கு. சரியா? இல்ல நீங்க சொல்லுங்க. நான் அப்படியே நேரா வேர்ல்டுக்கு வந்தேன். லாஸ்ட்னா ஒரு வாட்டி 78 தொடர்ந்து இப்படி 30k மேலலாம் தந்திருக்கனா. ஓகேனா 3216 பெருமையா இருந்தது. என்னடா அது? அவரு எம்ஜிக்கு எந்த பில்ட பார்த்தாலும் டம்மியா தான் தெரியும் போல. அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த மனுஷனுக்கு லைக் எப்படி சொல்ல, நீ ஆர்டி பட்ச் வந்து 270 கிரிட் வேல்யூ எடுத்துருவோம். ஓகே ரெஸ்பெக்டபிள். அப்பதான் அவர் அப்படியே சொல்லுவாரு 270 கிரிட் வேல்யூவா? அதெல்லாம் யார்கிட்டே கிடையாது ப்ரோ. இருக்கு ப்ரோ. ஆக்சுவலா ஒண்ணே இருக்கு. அன்னைக்கு சோல் பேசிட்டு இருந்தது அத பத்தி தான். அது வேணா உங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட்டையும் ஒருத்தனுக்கே கொடுத்து அதுக்கு அதுல 4 பீஸ் செட் வராது, 4 செட் போனஸ் வராது, எதுவும் வராது. இல்ல அத கொடுத்துட்டு கிரிட்டிக்கல் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இல்ல ரைடன் நீங்க அப்படி பண்ண முடியாது. ரைடனோட வெப்பன்லயே கிரிட் டேமேஜ் வெப்பன் கிடையாது. அவர் கிரிட் டேமேஜ் ஏத்த மாட்டா பாசிவா. சோ அவளுக்குலாம் கிரிட் இல்ல அவர் சொன்னாரு வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் ரைடன் சொல்லும்போது இதெல்லாம் சொன்னாரு. ஆக்சுவலா இது இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் என்னோட ஆர்டிஃபேக்ட் விடுங்க. நம்ம வாங்க
1 மாசம் சும்மா உட்காந்து விளையாண்டேன். இதை விட நல்லா எடுத்துட்டு போலாம் அயோட்டாவை. எந்தோடவே நல்லா ரெண்டாவது இருக்கு. இவன் இல்ல இவன் இல்ல எந்த சரி, ஆவரேஜ் எதுவுமே வரலையா? வெப்பன் எடுக்க எந்த போறேன். ஒன்னும் சூப்பர் டைட்டில் இருக்க மறந்துட்டேன். அது ரொம்ப ப்ரோ ஆவரேஜ். சைல்டே ஆவரேஜ்ங்கிற நானு. விஷு பண்ணுங்க விஷு. நீங்க அங்க வாங்க, களத்துக்கு வாங்க. நீங்க நல்லா பில்ட் பண்ண சைல்டு கொண்டு வந்தா கூட அது பேர் என்ன, அந்த 100% அப் டைம் வைக்கிறது கஷ்டம். வாங்க. ஏய் கமாண்டர் அங்கிட்டு போறா. அதோட டெலிவரி வேற எல்லாரும் தூக்கி போட்டு. வேற எல்லாரும் தூக்கி போட்டு. டில்லுக்கும் போட்டு எல்லா கேங் கேரக்டர்ஸும் சண்டை போட்டு. நான் ஃபீல்டுக்கே வரல. நீங்க வந்து டோர் ஓரமாக வந்து பார்க்க போறீங்க. ஆஷன்னா கிரிம்சன் அதுல பாருங்க டிலுக்கு வெரியா இருக்கும் பில்ட். எதுல? வாங்க. இந்த கொண்ட 2 டேமேஜ் அயோட்டாவை மாத்திக்கோ. ரெசனன்ஸ் வேணும். அயோட்டா மாத்திக்கணுமா? போதுமா? ஹீல் பண்ணுவான் ப்ரோ. அயோட்டா ஹீல் பண்ணுவான். என்ன இன்னும் வேணும்னு நினைக்கிறேன். அது ரெசனன்ஸ் ஒண்ணும் யூஸ் ஓ அப்படிங்கறீங்களா? எனக்கு என்ன யூஸ் இருக்கு? என்ன யூஸ்? ஓ ஹெச்பி ஏர்னா டேமேஜ் வருது எனக்கு. என்ன சொல்றீங்க? ஹீலிங் போனஸ் தான ஹைட்ரோ ரெசனன்ஸ். ஹெச்பி மா ஏத்துது. ஹெச்பி நான் இது ஐயோ பாப்போ டெலிக பாப்போடா கேம். நான் லீவ் ஆயிட்டேன் இது. சரியா அவன் ப்ரோ ஹெச்பி ல ஏத்தாது ஹைட்ரோ ரெசனன்ஸ். ஹைட்ரோ ரெசனன்ஸ் இப்போ இல்ல மாத்திட்டாங்க. எம்ஜி மாத்திட்டாங்க. 25% இருக்கு. ஹைட்ரோ ரெசனன்ஸ் ஹைட்ரோ பஃப் increases max HP by 25%. இருங்க எங்க இருக்கு? இது எனக்கு தெரியாது. இவன் ஹைட்ரோ எப்படி எங்க போட்டுருக்கு? இவன் ஹெச்பி ல இருந்து எடுக்கறான்ட்டு கவுண்ட் பண்ணும்போது அது போட்டுருந்தது. எதுல அதான் சொல்றேனே முதல்ல ரொம்ப அட்டாக் தான் போடுது. இல்ல ஹெச்பி வெச்சு கொஞ்சம் எடுத்துக்குவான் அட்டாக். அது நல்லா இருந்தது. அட்டாக் ப்ரோ அந்த மாதிரி. சரி இப்போ அவனுக்கு வந்து ஹெச்பி டைம் பீஸ் போடுவாங்க. இல்ல அட்டாக் தான் போடுவாங்க. இதுல டாலன்ட்ஸ்ல போய் பாருங்க. டாலன்ட்ஸ்ல போய் இந்த ஆக்சுவலா இந்த கத்தி இவனுக்கு மேட்ச் ஆகுதா? கரெக்ட்டா நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். அனிமோமா நல்லா தான் இருக்கும். இவனுக்கு மேட்ச் ஆகுதா? அமினோமா சரி இப்போ நான் என்ன எடுத்துட்டு வரது? சரி ஜியோ கரெக்ட் வெனட்டா வச்சுக்கோ ஃபீல்ட்ல. நான் ஜான்லி இருப்பா எடுத்துக்கோங்க. ரெசனன்ஸ் ஒரு பேர். வந்துட்டான். அந்த ஆரம்பிச்சிட்டு ஓரமா போய் ஒதுங்க. ப்ரோ அப்படியே உள்ள இருந்தே நீ ஆரம்பி. நான் ஃபீல்டுக்கு வெளிய இருக்கேன். ஏமா சாரி. நெக்ஸ்ட் ஒன்ல நீங்க ஒதுங்கிக்கோங்க. நீங்க டாட்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க நெக்ஸ்ட் ஒன். ஆட் பண்ணும்போது அப்பதான் பார்த்து வை மாஸ்ட்ரோ தேடி வந்து அடிப்பான். இந்த பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாதுடா. கம்மியா தான் கொடுக்குறாங்க. நான் கொக்கோமி வச்சுட்டு அழுத்து போட்டேன்னு கொக்கோமியோட சிக்னேச்சர் வைக்கணும். கொக்கோமியோட அந்த இதுவும் சேர்ந்து ஆன்ஃபீல்ட் டிபிஎஸ்ஸா இருக்குன்னா 100% அப் டைம் சரியா அல்ட்டுக்கு. கொக்கோமி வந்து அல்ட் போட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு அடியும் 8k கொடுக்கும். அவ்வளவுதான் வரும். எந்த 12,000 வரும்டா. கஜுவா யூஸ் பண்ணா கூட. நானும் இப்போ அடுத்து இது முடிச்சுட்டு நேரம் ஐடிக்கு போயிட்டு கொக்கோமி 4 ஸ்டார் ஓபன் எடுத்து அதை எடுத்து வந்து காட்டுறேன். அப்போ வந்து அவங்க 2 பேரும் தோக்கடிப்பாங்க. சண்டை போடுறதே கிடையாது. அது பிசிக்கல் டேமேஜ் இருக்கு கொக்கோமிக்கு தெரியும்ல. ஆமா அது முட்டை உடைஞ்சு 29,000 ரெண்டு சாமுராய் நிக்கறாங்க. அது ஓசன் யூட்ல தான வரும். ஆசனா ஒரு நிமிஷம் அயாட்டோ ஹெச்பி ஜாஸ்தியா இருக்குமா அவனுக்கு? இப்ப ஹெச்பி ஜாஸ்தியா இருக்குமா அவனுக்கு? இந்த 2 பேர் இருக்கனால இவனுக்கு தெரியலையே. ஏன்னா நான் இங்க அங்க முடிச்சிட்டேன். அயாட்டோ வச்சு தனியா முடிச்சேன். சீக்கிரமா முடிச்சிட்டேன். அதிகமா தான் இருக்கும். அதிகமா தான். இப்போ எனக்கு அதான் கேட்டேன் ஹெச்பி ஜாஸ்தியா இருக்குமா? எங்க ஆள் டார்ச் பண்ணிலாம் ஆடுறதால பெருமையா இருக்குடா. டார்ச் பண்ணி ஆடுறது தப்பு சொல்ல. டார்ச் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ஆடுறாருன்றேன் நான். எதுக்கு
யாருக்கு எனக்கு பழக்கம் அப்பதான். அயோட்டோக்கு இன்டரப்ஷன் இருக்கும். சோ அவ்வளவு அடி வாங்க மாட்டோம். இல்ல செத்து போயிடும் அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் இல்ல. மசனோரியோட இது ஸ்பெல்லிங் வச்சுக்கோங்க. எங்க வரைக்கும் ஹெச்பி முடியுதுன்னு பாப்போம். சரியா 6 இது கம்சாட்டோ எஸ்டேட். அதாவது முடிவு பண்ணிட்டேன். நானும் இங்க முடிக்க போறது கிடையாது. அத ஹெச்பி வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். வேஸ்ட் பண்றாங்க. இல்லைங்கம்மா. ஆல்டோட தான் வந்தீங்களா? ஆமா ஆல்டோட தான். போய் எங்கயோ போய் புல் அடிச்சு சரி வாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இவன் பெரிய ஆளுன்னு காட்டி எனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்க போறது கிடையாது. இவன் கே தான் என்னதான் இருந்தாலும் என்ட ஸ்டோரி. இவன் பெரிய ஆளுன்னு காட்டி எனக்கு இப்போ ஒண்ணும் கிடைக்க போறது கிடையாது. எனக்கு என்னன்னா லூசிஃபர் ஆசைப்பட்டாரு விசி இன்னொரு தடவை ஆக்டிவ் பண்ணலாம். அந்த மனுஷன் என்ன கீழ கூட்டி போய் மொமெண்ட் அடிச்சிட்டு மேல பண்ணிட்டு இப்ப இந்த பிரச்சனையை பார்த்துட்டு இருக்காரு. யார் அடிச்சிட்டோம்? செசிலியா கார்டன் போய் அடிச்சு விட்டு வருவாமா? செசிலியா டேய் பைத்தியம் மாடா நீ. டேய் இதுடா எனர்ஜிடா. டேய் நான் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ் பண்ணேன். ஓடவே இல்லையே. அப்புறம் என்ன? பரவாயில்லை மிஸ் அயாட்டதெல்லாம் மிஸ் ஆகாது ப்ரோ. அதனால நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். வேணா இன்னொரு ட்ரை பண்றீங்கன்னா பண்ணிக்கங்க போயிட்டு. வந்துச்சு பார். இன்னும் ட்ரை பண்ணிறேன். டேய் வருதுடா. அதுக்கெல்லாம் ஃபாஸ்டா தான் வருது. 110 இல்லீச்சரல்ஸ் 3 பேர்லாம் அடிச்சா பார்ட்டிகல் நிறைய வரும். அதனால ட்ரையல்ல இல்லீச்சரல்ஸா கொடுப்போம் உங்களுக்கு கேரக்டர். சரி ஓகே அதுவும் கரெக்ட் தான் ப்ரோ. அது ட்ரையல் ரூம்ல ஹரிசானிக்கே அவ்வளவு சீக்கிரம் இல்ல இவரே விக்கி ட்ரையல் ரூம்ல எப்பவுமே போனஸ் தான். இல்லடா இப்போ எனர்ஜி இங்க சிங்கிள் டார்கெட் வெர்சஸ் மல்டி டார்கெட் முடிஞ்சிச்சா? எதுவா எப்பவுமே போனஸா தான் கிடைக்கும். சீரியஸா நான் பாத்துர்க்கேன். ஏனா பர்சனலுக்கு போட்டு நீங்க அந்த சார்ஜ் பண்ணா 2 தான கிடைக்கும். இங்க எனக்கு 5 கிடைச்சது 4 தான் கிடைச்சது சில வாட்டி. அயாட்டோ டெஸ்ட் நான் சொல்றது. நான் வந்து சொல்றேன்ல அயாட்டோ C6 எவ்வளவு பவர்ஃபுல்னு தெரியாது. உங்கள்ட்ட C6 சைல்ட் இருக்கா நான் உங்க கூட போட்டிக்கே வர மாட்டேன். ஏன்னா அவன் ஜெயிச்சு அடுத்து அந்த பாஸ் போணும். நான் ஒன் டைம் போனோம்னா அதுவும் கிடைக்கும். என்னடா ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது. இல்ல அவரு டிபி ஆயிட்டாரு. அவர் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. டிபி நீ ஆகுறா பைத்தியக்காரா. இங்க என்ன ஓடிட்டு இருக்க? அப்படிங்கறியா? இல்லடா இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணது இல்லடா. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? ஏன்டா புள்ளி பண்றீங்க? ரவுண்ட் கட்றீங்க பாவம் அவரு. ப்ரோ கட்டலாம் ப்ரோ. அன்னைக்கு என்னன்னா அன்னைக்கு காலையில இட்டோ கொடுத்து மாஸ் காட்டு ப்ரோ அப்படி மறக்கவே மாட்டேன்டா அது. அதுக்கு அடுத்த நாள் ஃபன் பண்ண நான் இட்டோ வெஸ்ட் ஃபுல்லா கர்மண்டா பாட்டு ஓடுது. மாத்திங்க ஒய்மாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் ரெசனன்ஸ் கரெக்ட்டா எடு பண்றீங்களா? சரி ப்ரோ 6 தாண்டிடுங்க. சரியா மசனோரியோட 6 தாண்டணும். ஹைட்ரோ ரெசனன்ஸ் சொன்ன மாதிரி 6 ஐயாடா. ஐயோ ஒண்ணே ஒண்ணு வேணும். 6 தான். ஐ வரைக்கும் இதாயிருச்சு கரெக்ட்டா முடிஞ்சு. 6 வரைக்கும்னா கரெக்ட்டா 6 ல நின்னுச்சு அவ்வளவுதான். 24க்கு 23 இருக்கு. நான் ஒண்ணே ஒண்ணு வேணும். 6 ல நின்னுச்சு அவ்வளவுதான். சரி ஓகே. ஒரு லெட்டர் நவுத்துறேன் நான் அப்படி நவுத்துறேன் பத்தியா. நான் ஓட்ட விட மாட்டேன். அதான் என் கண்ண நான் என்ன பாக்குறேனோ அத சொல்லுங்க. இவனோட வேண்டர் ரோட் இருக்கு. மசனோரியா 6 வரைக்கும் சுமீர்ல அந்த இது ஏதோ ஒன்னு பேரே மறந்துட்டேன். ஓகே அந்த அவன் லட்டாஸையும் எழுத்து மாதிரி மேட்ச் பண்ணுங்க. ஒய்மாஸ் நீங்க முடிங்க அத ஃபர்ஸ்ட். ப்ரோ உங்களுக்கு சண்டை ஆரம்பிங்க. ரெசனன்ஸ் ஓகேவா? அதையா எவ்வளவு இப்ப இங்க இருக்க இந்த மாதிரி நோவுஷீஸ கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ எது ஃபாஸ்டா அவங்கள கண்டுபிடிச்சு அடிச்சா இன்னும் ஒண்ணு கிடைக்கணும். ரெசனன்ஸ் ஓட ஆர்டரிங் அது உங்களுக்கு யூஸ் இல்ல. எங்க இருப்பானுங்க? இந்த பயாகோ பிளேன்ல இருப்பானுங்க. அங்க போறோம். அவர் ஆடட்டும் பாருங்க ப்ரோ. மேல போய் ஸ்கிரீனை காட்டுங்க ப்ரோ. நீங்க பெனட் வெச்சுக்கோ. இல்ல நான் உள்ள என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ரெசனன்ஸ் ஓகேவா? எனக்கு கேக்கல. ரெசனன்ஸ் ரேசல் தான் இவன் பீக்காது. ஓ அது வாடே நான் அவன அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிருப்பேன்டா நேத்தி. யாரா இவன் அப்படி பாத்துட்டு இருந்தேன். கிபாரு சீச்சிக்கு ஹாக்கி கத்தி கொடுத்திருக்கான். ஒரு இந்த நிமிஷம் சாமுரைஸ்லாம் எங்க இருக்கானுங்கன்னு பாருங்க. நான் அடிக்கணும். ஒண்ணே ஒண்ணு தான் வேணும். அவனுக்கு திரும்ப HP ஏறிச்சு. அப்புறம் அவன் ஹீல் பண்ணுவான் ப்ரோ. மசனோரி என்ன நினைக்கிறீங்க? இல்ல ஹீல் பண்ண மாட்டான்டா. ஹீல்லாம் பண்ண மாட்டானே. செல்ஃப் ஹீல் பண்ணுவான். செல்ஃப் ஹீல் பண்ணுவான்டா. இல்லடா
அடிக்கும் போதே பண்ண மாட்டாங்கடா. ஒரு அந்த full பண்ணுவான் HP பண்ணுவான் முடிஞ்சது. அப்பப்போ பண்ணுவான். நீ ஏதோ இருக்கு அவனுக்கு. என்ன ஒருத்தனையுமே காணோம். அவர் heal ஆகுமா? இப்ப நான் போடுறது அவருக்கு heal ஆகுமா? தேவைப்படுறப்பதான் எவனுமே இருக்க மாட்டானுங்க. அவன் டார்ச் பண்ணி கிட்ட ஆட்டோம். கொண்டாங்க. நீ இதோ இருக்கான், அதோ இருக்கான், அதோ டார்ச் இருக்கான். பண்ணி ஆட்டோம். கிட்ட கொண்டாங்க. அவர் டைம் வேஸ்ட் பண்றியா நீ? ப்ரோ கண்டுக்காதீங்க ப்ரோ. அவன் பாட்டு பையன். டேய் அவர் டைம் இல்லடா. நான் அங்க போய் அழுத்து போட்டு இப்ப அவன் மேல சிசில் ஓட்டிறான். அவர் heal ஆயிட்டு. அப்புறம் அது சிசி டேமேஜ் உள்ள நான் அப்புறம் டேய் அவர் அவரோட சிசி எடுத்துட்டு வந்து ஹீல் பண்ணிட்டான். அவர் சிசி நல்லா பில்ட் பண்ணிருப்பாரு. இந்த சைடுல அத சைடுல ஹீல் கேக்குறாங்க. இது சிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கொடுக்கிற டேமேஜ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸே முடியலனோ. அவர் கொக்கோமி வந்து அடுத்த சைடுல போட்டு ஒரு ரெசனன்ஸ் வந்துருமா? அதனால என்ன அவருக்கு டேமேஜ் இன்கிரீஸ் ஆகாதல்ல? ஒரு இடத்துல நிறைய பேர் உட்கார்ந்தாங்களே. எந்த இடம்? டேமேஜ் இன்கிரீஸ் ஆகுமா? நீங்க அடிக்கும்போது அவரை மாத்திக்க சொல்லுங்க. உங்கள அவருக்கு என்ன சரி அதெல்லாம் யோசிக்கல டக்குன்னு. பதட்டப்படாத மகனே. அதெல்லாம் பதட்டப்படாத. டட்ராஸ் மீபோ. என்ன விவரம்? எனக்கே ரோல் ஆயிடுச்சு. அதான் வீசி 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 ப்ரோ அப்ப ஏமாத்திட்டாங்களா ப்ரோ? அப்போ ஸ்டோரியில சைல்டு ஒரு 5 செகண்ட் பின்னாடி திரும்பி நின்னுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சின்ன பையன் ஏமாத்திட்டான் ப்ரோ. நம்புனே பாருங்க அது சின்ன பையன் ஒரு 10 செகண்ட் கண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டான் ப்ரோ. 6 வரைக்குமே வச்சுப்போம். எனக்கு அந்த இது எப்படி தெரியுமா வந்தது? ஏய் சைல்ட்ல எனக்கு பெரிய த்ரெட்டால சீச்சி தான். பறந்து ரெடி அடிச்சான்டா. வா நான் நீங்க ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்களா? நான் டவுட்டா இருக்கு. நான் தான் ஸ்ட்ரீம் பண்றேன். ஏன் என்னாச்சு? அப்பா ஆரே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அதான் உங்க ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்ட் அதான். சரியா நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இவன் வேர்ல்ட் போயிருங்க பெஸ்ட். இல்லடா வெளியே இருக்காலே வந்து அடிக்கிறான். அவர் உள்ள இருந்தாருன்னா என்ன வந்து அடிச்சது? ஏதோ ஸ்கில் வீசுற மாதிரி தான் போட்டான் அவன். இல்ல அவன் சார்ஜ் இழுப்பான் தெரியுமா? அது வந்து 3 சீக்வென்ஸ் அட்டாக். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளஞ்ச் அட்டாக் ஒன்று பண்ணுவான். அந்த மாதிரி அதுல வந்து கடைசி அட்டாக் மேல பாஞ்சிட்டான். இப்ப பாரு இல்ல எனக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? என்னடா ஒண்ணுமே தெரியல. நான் வந்து கேம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே ஜாங்லி சைல்டு வித் 5 ஸ்டார் வெப்பன் ஒரு அயோட்டா வித் 4 ஸ்டார் வெப்பன் தான் பாவம். இல்ல ப்ரோ பாப்போம் அப்படியே பாப்போம். நான் 4 ஸ்டார் வெப்பன் மாத்துறேன். டேமேஜ் என்னட்ட தூக்குடா உள்ள இருந்து. அயோட்டாவை தூக்கி என்ன பண்ண போற நீ? சாரி மாத்தோ சொல்லுங்க. அவர் எது மாத்திக்குவாரு 4 ஸ்டார் வெப்பன்ல? நிறைய டேமேஜ் கொடுத்துரும். ப்ரோ நீங்க நான் சொல்றேன் உங்க தோமா பறக்க போறான். சரியா சூப்பர். அடுத்து வந்துட்டு அந்த பாஸ் ஃபைட் இருக்கு. டெவன்டக்கா மவுண்டன் வாங்க இருங்கடா. தெரியல ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீங்க? நான் ஆரம்பிச்சு சொல்லி தானே ப்ரோ ஆரம்பிக்கிறேன். ஏன் ப்ரோ அசிங்கப்படுத்துறீங்க என்ன? பக்கத்துல ஹீல் பண்ணா பத்தில அது எப்பவுமே ஸ்டார்டிங்ல பண்ணுவோம். டான்ட் பண்றான். மோய் ஈஸியா தாண்டிடுவான். அடிக்கறான்டா. வா அடிக்கறான்டா. ரெண்டு கேக்குள்ள சண்டை போட்டா இப்படிதான் இன்டென்ஸா போகும். அதான் ரெண்டு கே சண்டை போடுறதுனால தான் இப்ப கொக்கோமிக்கு சண்டைனா நாளைங்க 2 கே சண்டை போட்டா ஓகே. அதே நீ பாத்துக்க 2 கே அடிச்சிட்ட. அந்த கேரக்டர் அடுத்த பேனர்ல வரும். சரியா நீ எப்பவுமே பாத்துட்டா. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. எப்படி டான்ஸ் பண்ண பாத்தியா? சாவுடா. எஸ்கியூஸ் மீ. பிசில இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன். நான் இன்னும் லைவ் ஆஃப் பண்ணல. அப்படியே தான் இருக்கு. ப்ரோ சின்ன பசங்க போய் படிங்கடா லைவ் பாத்து. முடிச்சிருவானே நினைக்கிறேன். முடிச்சிட்டேன்டா. போன தடவை தனியா சாடிதான்டா. என்ன ரெசனன்ஸ் இருந்திருக்குமா இருக்கும். 7000 8000 7000
தோமாவை பறக்க விட போறானா கேள்வி. இப்ப தோமா பேர் வெளில இருந்து அட்டாக் பண்றாரு. குறுக்கடியா வேர்ல்ட் லெவல் கம்மி இல்ல. வாங்க அடுத்த ஹைட்ரோ கார்டு எடுத்துவாங்க. அப்படியே கொக்காமி எடுத்துட்டு வாங்க. அப்புறம் மோனா எடுத்துட்டு வாங்க. எல்லாம் எடுத்துவாங்க. நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். நீங்க டைம் பாத்தியா அதுல? ஏதாவது டைம் ஏன் பார்க்கணும்? அதான் முடிஞ்சிச்சு. எப்படி 30 செகண்ட்ஸ்க்கு மேல தானே ஆச்சு. எங்க கொக்காமி இருந்து அதுக்கு முன்னாடி முடிச்சு காட்டுறேன். இது கரெக்டா 26 34 அந்த ரேஞ்ச் தான் ஏதோ பார்க்க முடியும். இங்கே மாத்துங்க. இல்ல இந்த கொக்கோமி இல்ல. இந்த பாட் அக்கவுண்ட்ல கொக்கோமி இல்லன்னு இல்ல. பிக் அப் பண்ணுங்க. யார் அக்கவுண்ட்ல இருக்கீங்க இப்போ? யைமாஸ் அக்கவுண்ட்லயா? இல்ல பீக்கான அக்கவுண்ட் தான். கமாண்டர் பாஸ்வேர்ட் வந்து லைவ்ல வந்து அரவிந்த் ப்ரோ எல்லாருக்கும் காமிச்சு லைவ் பார்க்கல. நானும் வரேன். ஏமல்ல ப்ரோ நானும் வரேன்டா. கமாண்டர் வா. எல்லாம் வந்து நான் ஒரு கேட் எடுத்துறோம். நீ ஒரு கேரக்டர்னா நீ என்ன ரேடியன் சவுண்ட் எடுத்து வரியா? நீ பாரு, நீ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன கேரக்டர் எடுத்துட்டு வந்து இது கொக்கோமி தப்பு கொடுத்தாரு தெரியலையா? சரி வாங்க நீங்க சீச்சி வச்சு முடிங்க. சீச்சி எவ்வளவு டேமேஜ் பண்ணணும் எனக்கு ஐடியா கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு டேமேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா பயங்கரமா பண்ணுவாங்க. எனக்கு ஒன்றும் தோணல. ஃபர்ஸ்ட் கிரையோ அப்ளிகேஷன்னா அவதான். பிசிக்கல் டிபிஎஸ் தான். டிபிஎஸ்னா பிசிக்கல் தான். என்ன 2 தடவை வருது எம்ஜி? ஒரு தடவை அன்லோட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்ததா போயிட்டு அந்த மஷ்ரூம் எடுக்கணும். ஒரு 8 மஷ்ரூம் மட்டும் தேவைப்படும். அதான் எல்லாம் நாங்க போட்டியில் சேர்க்க மாட்டோம். கவலைப்படாதீங்க எம்ஜி. அங்க வருவோம். நாங்களும் போட்டிக்கு வருவோம். கொக்கோமி வந்து 40,000 43,000 இருக்கு. இது இவர் எம்ஜி எலான் வச்சிருக்காரு. அத ரெசனன்ஸ் இல்லாம கொஞ்சம் வரும். வாங்க நம்ம போயிட்டு இல்ல இப்போ நீங்க ஹெச்பி இது 2 ஹைட்ரோக்கு ஹெச்பி ஏரிக்குன்னு சொன்னீங்களா ஹீலிங் போனஸ் பதிலா? அது இப்பதான் நான் நோட்டே பண்றேன் ஆக்சுவலி. நான் யூஸ் பண்றது வந்து ஹுட்டா, ஜாங்லி, ஜிங்க்யூ எலன் எல்லாத்துக்குமே 37,000 ஹெச்பி இருக்குது. இப்போ நான் போய் இப்பதான் டீம் போய் வச்சு பாக்குறேன். நான் அதை நோட் பண்ணவே இல்லை இவ்வளவு ஹெச்பி ஏறறத. அதான் சொல்றேன். அது வந்து நம்ம ஆடுற டைம்ல அது கிடையாது. ஹீலிங் போனஸ் தான் பஃப். அதான் கொக்கோமி வந்த டைம்லயே அதான் ரெசனன்ஸ். ஆமா கேரக்டர் பாட்டுங்க. நான் ஆரம்பிக்க போறது கிடையாது. ஜாங்லி ஷீல்ட் போட்டுக்க எம்ஜி வெளிய நின்னு. இல்ல அது எனிமி பக்கத்துல இருந்தா தான் ஆக்டிவேட் ஆகும் போட்டாலும். இல்ல அது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மரத்துல தான் அதிகமா ஜாங்லி ஷீல்ட் இருந்து கோஆப்ல சொல்றேன். கோஆப்ல இல்ல அது வராது. வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. நான் உங்களுக்கு ஷீல்ட் தரேன் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு ஷீல்ட் தரேன். ஷீல்ட்லாம் வேணாம்யா. ஷீல்ட் தான் வேணாம்யா. அட வெச் ஷீல்ட் சும்மா சொன்னேன். இருந்தாலும் சும்மா தரேன் வெச்சு ஆடுங்க. எங்க அது பூனைக்குட்டி வந்துட்டேன். என்ன கடைசியில கொக்கோமி தோத்தாலுமே நான் வந்து ரெடி ஆடுங்க. நான் இதே இடத்துல நிக்கிறேன். ஐயோ ஷீல்ட் வேணாம் எம்ஜி. அது என்ன உங்களுக்கு பப்பா தரப்போது ஆடுங்க ப்ரோ. அது மூவ்மென்ட் ஸ்பீட் தரும் நான். அது அதை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? ஃபாஸ்டா ஓடலாம். ஒண்ணும் பண்ண போறது கிடையாது. அல்ட் போட்டு ஆடுங்க. அப்பதான் டேமேஜ் நல்லா பண்ணுவான். ஓ அந்த வெள்ள அட்டாக் தர இதுவா உங்களுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட்? டச்சிங் தான வச்சிருக்கீங்க. பிசிக்கல் டேமேஜ் இல்லாம அத இது பண்ணுங்க. நான் எங்க இது பண்ண போறேன். இது இல்லாம இவன் சண்டைக்கு வர போறான். தலாம் கீழ போறான் பாரு. வேற கொஞ்சம் எனர்ஜி பார்ட்டிகிள்ஸ் பஞ்சாயத்து இருக்கு. தோத்து போய் வாலட்ட இருக்குடா. சைல்ட் அட்டாக் அடிப்பானா? ஆக்சுவலா 4 பேர் இருந்தா ஹெச்பி அதிகமா இருக்கும் ப்ரோ டீமுக்குள்ள அவனுக்கு. ஆமா ப்ரோ. அது வேறயா?
எம்ஜி இதை யோசிக்கல. கோஆப் மோட்ல 4 பேர் இருந்தா ஹெச்பி அவனுக்கு நிறைய இருக்கும். அது உண்மைதான். இல்ல அது இல்ல சரி, அவர் ஆமா எம்ஜி இல்லடா 14 அந்த 10,000 கொடுக்கும்போதே நிறைய குறைஞ்சிங்க. ஒரு செகண்டுக்கு 14 இல்ல எம்ஜி சொல்றதுடா. நல்ல வேலை எம்ஜி, யூ ஆர் மை மேன். இப்போ நான் வந்து இது தெரியாம பாட்டு மாதிரி அசிங்கப்பட்டிருப்பேன் தோத்துட்டு. போதும்னு நினைக்கிறேன். அவன் பாரு ஹீல் பண்ணிக்கிறான். ஆயிடுச்சு போதும். ஹீல் இப்போ போயிட்டு ஜெம் மட்டும் நான் இது பண்ணணும். ஜெம் மட்டும் கிராஃப்ட் பண்ணணும். என்னது எடுப்பா ஹெல்ப் பண்ணுமா? இந்த ஷாம்ராய்ஸே கொஞ்சம் ஹீல் பண்ணிக்குவானுங்க. டிடி ஹாய். சோ ஒரு பேஸ் முடிஞ்சிரும். யூடியூப் ஏன் இப்படி பண்ற? உன்னை நம்பி ஒரு பாட்டு போட்டா பட்டமான படத்துல பாட்டு போடுற. சார் ஏண்டா யூடியூப் ஒரு பேஸ் முடிஞ்சிரா எனக்கு. ஒரு பேஸ் ஐஸ் ப்ரோ 3 ஹைலைட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. பெரிய ஆள் ப்ரோ நீங்க. இது 10% வச்சுக்கலாம்டா. ஒரு பேஸ் முடிஞ்சு 10%. 4 பேர் இருக்கும். சீச்சி எடுத்துட்டு போயிட்டு எதுவுமே இல்லையா? 2 வருது. இப்போ வந்துட்டு 4 வேணும். சீச்சிக்கு இல்ல நான் கூட சைல்டு கூட அயாட்டோ தான் கூப்பிட்டு வந்தேன். சொன்ன கொக்கோமி கூட சீச்சி எடுத்து வரேன்றாரு. ஏன்டா இதுக்கு என்னடா குறைச்சல்? அது ஹைட் குறைச்சல். அப்புறம் என்ன அது பார்க்கவே நல்லா இல்ல. எனக்கு பிடிக்கல. ஓ இது இல்லையா? ரைட்டு. ஏன் அத வர போய் வாங்க. ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் அப்ப ஒன் ஷாட் ஆயிடுவான். எனக்கு கட் பண்ணுவாங்க. நான் ஆடுறேன். நீ எதை ஆட போற? நான் எல்லாம் ஆட போறேன். இல்ல வா 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 நம்ம உள்ள போய் ஒரு தடவை எல்லாம் வச்சு சும்மா ஃபன் பண்ணிட்டு வரலாம். அவர் மாத்திட்டு இருக்கான். முடிஞ்சது. இந்த கோர்ல பேசுறது ப்ரோ முடிஞ்சா? உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நான் ஓரமா போய் நான் எப்படி அவன் எவ்வளவு அடிச்சாலும் சாவ போறது கிடையாது. ரெசிடென்ஸ்ல தான் இருந்தீங்களா? ஒண்ணுக்குள்ள 10 வரும். நான் 500 250 போட்டேன். இப்போ இது எல்லாம் யோ வெறுப்பேத்தாதையா. நஹிரா கிடைக்கலன்ற கடுப்புல நானே இருக்கேன். அதெல்லாம் வேண்டரை வச்சு நான் ஏதோ சமாதானம் படுத்திட்டு இருக்கேன். இல்ல ஊஞ்சல் ஆடுறேன் அதுல ஆடுறேன். என்ன போபரோ குத்துறீங்க? 3 ஸ்மோனே R3 எனர்ஜி பிரச்சனை இருக்கா எம்ஜி? ஆமா ஆமா எனர்ஜி இல்ல பார்ட்டிகல் இல்ல. எனக்கு நல்லா ஜெனரேட் பண்ண. எனக்கு நல்லா பார்ட்டிகல் எல்லாம் கொக்கோமி ஒரேற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. இல்ல அப்படிதான் காட்டும். போட்டார் இனி முடிஞ்சு. இல்ல எப்படி பார்த்தாலும் அதே கணக்குதான். இவனுக்கு ஹெச்பி ஜாஸ்தி. அதனால எல்லாம் அதே கொடூரமா வருதேடா பாறா. ஒரு மிஷன் இருக்கு முடிச்சிருவாரா எம்ஜி. ஆவ் ஹீல் இல்லனா இப்ப பேர்பான். அந்த ஹீல் டேமேஜ் எல்லாம் வராது. ஹீல் மட்டும் தான் ஆகும். 2000 னா அது ஒண்ணும் பெருசு கணக்கு இல்ல. அது ஒரு 10000 டேமேஜ் பார்த்துக்கலாம் அதுதான். 10000 டேமேஜ் 10 செகண்ட் கூட ஏத்திக்க. நீ ஏன் கவலைப்படுற? ஓகே ஆத்தனா அயாட்டோவா who needs ayato when we have elan. அதான் டேய் எல்லாம் எடுங்கடா. நான் அதான் தப்பு சொல்றேன். எனக்கு ரிட்டர்ன் தராம ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. நான் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நேரா ஸ்டாச்சுஸ் அவனுக்கு டிபி ஆகும். இன்னொன்னு ஓரமா நின்னுக்கிறது. எது உங்களுக்கு ஓகே? அத யான் ஃபேக் யூஸ் பண்ணுங்க. நல்லா இருக்கும். நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். மேல ஒரு டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் இருக்குல அதுக்கு டெலிபோர்ட் ஆகும் போ. நான் சும்மா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சொன்னேன்டா அந்த மாதிரி. பாடா இன்னொரு முடிஞ்சு. நீ பண்ணாலும் பண்ணுவேன். உன்ன பத்தி எனக்கு தெரியும். சரி லெவல் 90 போடலாம். என்ன அசிங்கப்படுத்தாதானே கேக்குறியா? சரி டெலிபோர்ட் அவ்வளோ இருக்கா புக்கு? இல்லையே 908 தான் இருக்கு. எனக்கு இன்னும் ஒரு 10 வயசுல வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்ல ஒரு பெட்டி இருக்கு. கிரேவ் ஸ்டோன் ஏய் அதுக்குள்ள ஒரு பேஸ் முடிஞ்சு காலைல சேர்ந்துச்சாடா? இல்ல எதுவுமே ஆல. ஆமா அக்குலா ஃபேமானியா கொடுக்கிறதுக்கு வாழ்த்துறேன் ப்ரோ. அக்குலா ஃபேமானியா சும்மா ஆக்சுவலா ஒய்மாஸ் நீங்க அடி வாங்குனா உங்களுக்கு நிறைய டேமேஜ் கொடுக்கும்.
அதுவா கையில வச்சிருக்காரு அக்லா பண்ணி வச்சிருக்காரு. இல்ல இல்ல ஜேட் கட்டர் வச்சிருக்காரு ஜேட் கட்டர் வச்சிருக்காரு. ஜேடா ஜேட் கட்டரா அக்யூலா சோனியா இருந்தா கூட ஓகே லெவல் 90 பண்ணியாச்சு வேணா. அது ஹீல் ஆகும். வெப்பன் லெவல் 90. ஹீல் அக்லா பண்ணுவாங்க. ஹீல் பண்ணுமா என்ன? ஆமா. என்ன இப்போ போயிட்டு டெஸ்ட் ஹீல் பண்ணும். ஏய் டேலண்டே நான் மறந்துட்டேனே. இல்ல டேலண்ட் வெறும் 4ல தான் இருக்கு. டேமேஜ் லெவல் ஒன்னு 4 வர்றது வந்து ட்ரிபிள் 4ல அப்படியே தான் நெக்லெக்ட் இருக்கு. பண்ணிட்டு அது டேமேஜா கொடுக்கும். அத ஹீல் பண்ணு உங்களுக்கு ஹீல் பண்ணு கொஞ்சம். பாருங்க அது ஹீலே இல்லையே ப்ரோ. ஹீல்னு ஒரு ஒன்னு ரீஜெனரேட் இருக்கு ப்ரோ. நான் 100% அது அந்த ஸ்வாட் எனக்கு பிடிக்காத ஸ்வாட் ப்ரோ. ஹீலா ஆமாடா 100% அட்டாக் ஹீல் ஆகுதாண்டா. அப்படியா? அப்போ ஐயோ இதுக்கும் ஹேண்ட் கார்டு வேணுமா? டேஞ்சர் ஆகுது. 4000 கொடுக்கலாம் மேடம். 3500 அட்டாக் ரைட் டு பிராக்டிஸ். 3000 அட்டாக் இருந்தா 3000 ஹீல் பண்ணும் 100%. இல்ல அது என்ன பண்ண ஹீல் வேணும்? எம்ஜி அது ஆர்ட் வச்சிருக்காரா? மறந்துட்டேன். கேளு இல்ல யான்ஃபீல்ட் ஈஸி பில்ட் தான் ப்ரோ. 4 பீஸ் WT போட்டாவே போதும். Radeon for Noel second time fully. Second time that catalyst for Radeon. இதுல அடிச்சு ட்ரம்ஸ் பிராக்டீஸ் எடுத்துக்க. ஆமா இது இவன் இப்படி கத்தி வச்சிருக்கும் போது ரைடன் அல்ட் போட்டாலே தடுத்துருவான் அதையே. அடி ப்ரோ யான்ஃபை பில்ட் பண்ணு. அடி வாங்குனா ஹீல் ஆகும், அடி கொடுத்தா ஹீல் ஆகுமா? யான்ஃபைக்கு மாத்தி பாப்போமா? ஹீல் ஆகும். அது அதுக்கு 10 டேமேஜ் கொடுத்தானா 3000 ஹீல் என்ன பிரயோஜனம்? எவ்வளவு டேமேஜ் கொடுக்கும்னு தெரியல எனக்கும். அவனுக்கு ஒரு டேமேஜ் விழுகும் ப்ரோ. பண்ணி விட்டு போய்ட்டானா? அவனுக்கு ஆமா அவனுக்கு வந்து 200% உங்க அட்டாக்ல டேமேஜ் ஏதோ விடும் நினைக்கிறேன். சரி எவ்வளவு சம்திங் விழுகும். அடுத்து எந்த கேரக்டருக்கு நம்ம போட்டு வைக்கலாம்? உங்களை அடிச்சான்னா அவனுக்கு 6000 டேமேஜ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு 3000 ஹீல் பண்ணும். உங்களுக்கு 3000 அட்டாக் இருந்ததுன்னா அவ்வளவுதான் அதோட பாசிவ். ஒய்மாஸ் நீங்க ஜீன் எடுத்து வந்தா கூட கொஞ்சம் யோசிச்சிருப்பேன். சரி சைல்ட் வெர்சஸ் அயாட்டோ. சைல்ட் வெர்சஸ் அயாட்டோ பெரிய நியாயமான ஃபைட்டா போயிட்டு இருக்குது. சால் ப்ரோ இன்னைக்கு இதோட ரா டேமேஜ் பாப்போம். எனக்கு இதுல யாருக்குமே உடன்பாடு இல்லையா? இல்ல ரெண்டு பேரும் எனக்கு ப்ரோ ஏதாவது ஃபைட் போலாம். நீங்க வந்து உள்ள வராதீங்க. அது கொஞ்சம் தூரமா இல்ல. நியாயமா 2 5 ஸ்டாருக்கு புள்ள போட்டி போடுறாங்க ப்ரோ இந்த நீங்க. கிரையோ ரெஜிஸ்ட்ரேன் போலாம். அதாவது இஞ்சி வந்து இப்ப பழைய ரெஃபரன்ஸ். நான் ஒரு 4 ஸ்டார் கூட தான் வச்சேன். கிரையோ ரெஜிஸ்ட்ரேன் ஆனா தப்புதான். நீங்க ஃபைட் பண்ணாதீங்க. இது பண்ண அப்படிலாம் அந்த ஃப்ளோர் கிளியரேஷன் எல்லாம் பண்ணா அப்புறம் நீங்க வந்து அடிச்சா டிபிஎஸ் அவன் அடிச்சு போடுவாரு. ஆமா நான் ஒத்துக்கிறேன். நீங்க அங்க வந்து செம்ம வெர்சடைல். டீம்ல எல்லாரும் கூட எல்லா எனிமீஸ்க்கும் ஒர்க் ஆகாது. ஜியோ ஹைப்போஸ்டேசிஸ் தவிர. அது அதான் அது ஒரு மாதிரி அன்ஃபேர் ஃபைட்டா இருக்கும். இல்ல நாங்க ஒரு காலத்துல சைல்டு மொக்கன்னு சொல்றதுக்காக போயிட்டு எலக்ட்ரானிக் ப்ரோசஸ் அடிங்க ப்ரோ சைல்டு வச்சுன்னு சொல்லுவோம். ஒருத்தர் தூக்கிட்டு வர போனாரு இதான் இப்ப செய்யலாம் பாருங்க. இப்ப பண்ற பாருங்கன்ட்டு போயிட்டு நிறைய பேர் தாக்கப்பட்டாங்க. ஆமா அன்னைக்கு மனசார நிறைய பேர் தாக்கப்பட்டாங்க. நான் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ணல. சைல்டு ஜீரோ அவங்க ரெண்டு பேரும் வேற வேற டீம்ல வேற வேற இடத்துல யூஸ் ஆவாங்க. பெருசா டேமேஜ் யூ ஏதோ ஒன்னு. ஆமா எனக்கு அப்புறம் என்னோட பாயிண்ட் இல்ல எனக்கு சைல்டு 3 அயாட்டோ 1 சொல்லுங்க. சரி நான் சைல்டு மொக்கன்னு சொல்லணும் நானே. இல்ல சைல்டு சமயன்ற வந்து அயாட்டா ஒரு ஓட்ட போட்டுட்டாரு ப்ரோ. மஸ்ட் அட்டாக் ஹைட்ரோ அப்ளிகேஷன் எல்லா அப் டைம் எல்லாத்தையுமே பாயிண்ட் எடுத்து நான் ஆக்சுவலா இதோட அதிகமா டேமேஜ் கொடுக்கணும். கம்மியா தான் கொடுக்குறா. அந்த விஷயத்துக்கே அவன் அதனால தான் நான் எடுக்கல. அதுக்கு நான் போட்டு எடுக்கல. இது நான் தோத்துறேன். அங்க நான் சொல்றேன்ல அங்க நீங்க ஓவரா கத்துறாங்களே. அப்போ 3-0 சொல்லு. எனக்கே காது வலிக்குது. ஆர்டிஃபேக்ட்ல ஏதாவது மாத்தி விட்டானா? இப்பவும் மாத்தல. ஏதாவது இருக்கு. என்ன வேற ஸ்டூபிட் 5 பீஸ் இருக்கு. I'll remind you again. The law can be both a help and a hindrance. இதையோ மாத்தி விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். மாத்தி விட்டாலும் வரணும் யாக்கிட்ட. 45 ஒன்ஸ் தான் டேமேஜ் கம்மியா இருக்கு. சியா தானே போட்டோம். சைல்டு வெர்சஸ் அயாட்டோ லெட்ஸ் கோ.
எது டிஸ்கா டிவைட சொல்லுங்களா? சிடி இவரோட எதுவும் சிடியில் தானே வரும். கம்மியாக இருக்கு. ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆகுது. நான் ரீட் கார்டு அடிச்சு பார்ப்போம். டீசெண்டாக வருது டேமேஜ். $20K வருது. இது டீசென்ட் டேமேஜ். இப்போ இதே எனிமியை வந்துட்டு அந்த வெப்பனை வச்சு அடிச்சு பார்ப்போம். ஏய் இதே மாதிரி எனிமி வேற எங்க இருக்கும்? இங்கே போய் பார்ப்போம். இந்த வெப்பன்ல இருக்கும் பார்க்கலாம். ஆமாம் ப்ரோ, அது நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா அதுமாரி வரும். அது சேண்டில் வரும், தெரியுமே. அது சீல் மாதிரி. அது அதோட ஸ்லைட்டாக கம்மியாக இருக்கு டேமேஜ். அதில் 20K ஹையஸ்டாக ரீச் ஆச்சு. இந்த ஹையஸ்டாக ரீச் ஆனதே 16K தான். ஓகே, அப்போ இவ்வளோ வச்சு மெல்ட்லாம் பண்ணோன்னா வேறு லெவலில் மெல்ட்டு வேப்பரைஸ்லாம் வேறு லெவலில் வரும். ப்ரோ அடுத்து நான் அதை தான் ப்ரோ அடிக்கலான்ட்டு இருந்தேன். கிரிம்சன்லாம் வேலைக்கு ஆகுது ப்ரோ. கொடுக்கலாம், அதெல்லாம் நல்லா போயிட்டு இது பண்ணுவாது. அந்த டொமைனே எனக்கு பிடிக்காது. அதை நான் ஃபார்ம் பண்ணதே கிடையாது. அதனால தான் டீலுக்கே நான் பில்ட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். இல்லை அது மெல்ட்டுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம்னு நினச்சேன். ஒரு நிமிஷம், யார் இவங்க? நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி இதான் மறந்துட்டேன். செக் அவுட் மை மெட்டா 2 months ஹார்ட் பில்ட். அது கிரிம்சன்னு ரொம்ப, அதுதான் சொல்கிறேன், ரொம்ப கிரைண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும்.
எனக்கு கடுப்பாக இருக்கும், பிடிக்கவே பிடிக்காது. என்ன தண்ணிக்கு நடுவில் நிற்கிதுங்க. இதுங்கிட்ட வேப்பரைஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். 40k சூப்பர். ஓகே, அப் டு 40k. வேப்பரைஸில் அப் டு 40k வருது. இப்போ வந்துட்டு அந்த க்ரையோ ஊப்பர் ஃபவர் வச்சாதான் மெல்ட் ட்ரை இங்கே இருக்க. இங்கே ஒன்று இருக்கும். அதோ அடிக்காதே 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 அடிக்காதீங்க. மெல்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக பண்ணுறான். அதனால தான் எனக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேட்டில் வரலன்னு நினைக்கிறேன். அதான் ரெஜிஸ்ட்ரேட் அடிக்கும்போது சரியான டேமேஜ் இல்லை. ஆனால் வேப்பரைஸு பயங்கரமாக பண்ணுறான். ஒரு வேப்பரைஸ் டீமில் போடலாம். இல்லை ஒன்ஸில் 16k போகுதுப்பா. நைஸ், நல்லா தான் இருக்கு ஏன் ஃபேக்கு. ஆனால் வேப்பரைஸ் டீம் மட்டும் நல்லாயிருக்கு. இல்லைனா ரிவர்ஸ் மெல்ட்டும் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சும்மா பாருங்க உங்க கூட அதை பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம். Sometimes the law is compatible with human nature. 62 229 வேற லெவல். Toodaloo. Another 10 black clip தானா? நைஸ். சிஆர் சொல்ற சிடி 22%. வேற லெவல் இது ஒரு ரோலா இருக்கு. பழைய டேமேஜ் போட்டு சிடி 28 போதும். இல்லை சிடி 14 ஹெச்பி. சிடி 7%, சிஆர் 14%. எல்லாத்துலேயும் சிஆர் சிடி வச்சிருக்கீங்க. சூப்பர். அதுவும் ரோல் ஆகிருக்கு. நைஸ், நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். கிரிம்சன் போகவே பிடிக்காது. என்கிட்ட டீலுக்குன்னா சும்மாவே தான் இருக்கும். இது இந்த ரீசன்னால தான் நான் டீலுக்கே பில் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன்.
டீலோ கான்ஸ்டலேஷன் வேறு இருக்குது. C1 கான்ஸ்டலேஷன். 10% more damage to opponents whose HP is above 50%. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் உள்ளே இறங்கி அடிக்கும் போதே வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் 15% அதிகமாக கொடுக்கும் C1. பட் ஸ்டில் ஒன்று நான் பில்ட் பண்ணாமலே தான் வச்சுருக்கேன். ஃபிலிம்ஸ்லாம் நான் எதுவுமே போயிருக்கவே மாட்டேன். இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் இது பண்ணேன், பெருசாக நிறையா இருக்காது. சிடி ஒரு தடவை கூட ரோல் ஆகலை. 16 லெவலு ஒன்லி கவுண்ட் பேட்டு. அதுவும் ட்ரிபிள் கவுண்ட். ஓ சூப்பர். நான் ட்ரிபிள் கவுண்ட் பண்ணது கெச்சிங்க தான். எதுவுமே ஒழுங்காக இருக்காது, ஒழுங்கான ஆர்டிஃபெக்ட்ஸே கிடையாது என்கிட்ட. இல்லை Sometimes the law is compatible with human nature, but sometimes the two conflict. Balancing the two is a discipline in its own right. இது ஒன்று நல்லா கிடச்சிது இந்த சிடி. அதுலேயும் சிஆர் ரோல் ஆகவே இல்லை. அப்புறம் இது ஒன்று சிடி இருக்கு. போனஸ் 4 லெவல் ஏற்றி வைப்போம். என்ன வருது? இருக்கே கூட்டாவும் இருக்கு. அதையும் நான் பில்ட் பண்ணாமல் தான் வச்சுருக்கேன். இப்பெல்லாம் ரோல் ஆனால் நான் என்ன தான் பண்ணுறேன். இங்கே அது ஒன்று நல்லா இருக்கா, ஹூட்டாவுக்கு கொடுத்துருக்கேன். அதான் ஹூட்டாவும் நான் பில்ட் பண்ணல. அவளை எடுத்தவரை சரி அப்கிரேட் பண்ணேன், அதோட விட்டேன். 80 to 90 அசன் மட்டும் பண்ணேன். ரெண்டு இது 4 ஸ்டார் தான் விட்டுருக்கோம். டேலன்ஸ் ஆஃப் டே 5.6 இருக்கு. இதோ இந்த வெப்பன் இருக்குல்ல, இது ஷாவுக்காக வாங்கினது. இதை இவ்வளவுக்கும் கொடுக்கலாம். நான் யூஸ் பண்ணவே வேணான்ட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன். எனக்கு ரொட்டேஷனும் வரல சரியா, அதான் அப்படியே விட்டுட்டேன். பைரோ கேட்டஸே பில்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன். இவ்வளோ பில்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு ரீசன் இதுதான். எம்பளம் 4 பீஸ் எம்பளம் போட்டதுனால இவ்வளோ பில்ட் பண்ணிட்டு ஈஸியாக. அதான் கான்ஸ்டலேஷன் C6 வர டேலன்ஸும் அவ்வளோக்கு பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வேறு எந்த பைரோ கேரக்டரு? வேறு எந்த பைரோ யான்ட்ரியும் அவளையும் மட்டும் தான் பில்ட் பண்ணியிருப்பேன். அப்புறம் தோமா பில்ட் பண்ணியிருப்பேன். தோமாக்கும் கிரிம்சன் கிடையாதுல, அதனால் பில்ட் பண்ணியிருப்பேன். இவனுக்கு 2 பீஸ் டிரான்சிட்டியும் 2 பீஸ் எம்பளம் போட்டிருக்கேன். வெப்பனு கேட்சு. பெஸ்ட்டாக சூட் ஆகும். வேறு லெவல். நான் டாப் டேமேஜ் பண்ணது 268k. யூலா வச்சு ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் கொடுத்தேன். யூலா வச்சு கொடுத்துருப்பேன். இவ டபுள் கிரவுன். யான்ஃபி வந்து சிங்கிள் கிரவுனு. இவனெலாம் கிரவுனே பண்ணல, இவனையும் பண்ணல. இவெல்லாம் மீன்ஸ் ஈஸியாக டேமேஜ் பண்ணிட்டு போகலாம். சரி
ஆமாம், அதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் வேறு இல்லை. ஸோ எல்லா எனிமீஸ்க்கும் செட் ஆகும். ஷீட்ஸு கவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இல்லை பண்ணலை. இதை பண்ணலாம், கீஸ்கில் பண்ணலாம். புக்கு அயாக்காவும் பில்டு பண்ணல. ரேடன் டபுள் க்ரௌனு, கேச்சிங் ட்ரிபிள் க்ரௌனு இவன் பில்ட் பண்ணல. இவன் டீசென்ட் பில்டு தான். இவனையும் பில்ட் பண்ணல. இவனை பில்ட் பண்ணியிருக்கேன், சப்போர்ட் கேரக்டர் தான். இவனுக்கும் இதுவும் பண்ணல. இவனையும் பில்ட் பண்ணல. இவளையும் பில்ட் பண்ணல. நான் இவ்வளோ பில்ட் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஆனால் எக்ஸாக்டாக இதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எந்த பில்டும் போட மாட்டேன். சும்மா ஆர்டிஃபேக்ட் மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கேன். எல்லாமே 0-0ல் இருக்கும். கிளையா பார்பரா விளையாடுறது. சரி, நான் ஏற்றவே இல்லையா அவருக்கு? அப்படியே விட்டு வச்சிருக்கேன், ஏதோ ஒன்று இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு. பேஜ் 5 or 6லயாச்சும் வைக்கணும். இப்போ சாரியா, கன்னியும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இவ்வளோ ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும். எல்லாம் போட்டிருக்கேன் கரெக்டாக, பட் ஆனால் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஆமோஸ் போதும், டேலண்ட்ஸில் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். போனால் சுத்தமாக பில்ட் பண்ணல, ஊட்டாக சொல்லியாச்சு. என்ஜின் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன், பெருசாக அது எதுவும் பண்ணல, ப்ராக்ரஸ் பண்ணல. இவளுக்கும் பில்டு கொடுத்துருக்கேன். ஈஸோ பில்டு பண்ணேன், இவன்கிட்ட இருந்தது தான் தூக்கி அவன்கிட்ட கொடுத்தேன், வேண்ட்ரைக்கிட்ட கொடுத்தேன். இது பில்டு பண்ணல, இது பில்ட் பண்ணியிருக்கு, இதெல்லாம் பண்ணல. இது வந்து சப்போர்ட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு பண்ணியிருக்கு. இதுக்கப்புறம் யாரையும் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். இவ்வளோ பண்ணணும். அடுத்து அவனுக்கு முடிஞ்சிருச்சுல்ல, இது இவ்வளோ பண்ணணும். இவளோட பில்டு என்னன்னு பார்த்து பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு அசென்ட் பண்ணணும். அதர் கேப்டர்ஸ் என் அக்கௌண்ட்டு தான். உங்களோட மற்ற கேரக்டர். ஐயோ, ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லை. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? எவ்வளோ ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு? ஏன் 60க்கு நான் 30,000 சம்திங் இருக்கு. Gunnew 57 186. Nice. 57. வெப்பன் என்னது? அதே ஆமஸ் போவா. சூப்பர். C1 ஃபார் WT போட்டிருக்கீங்களா? பாப்பா பொங்கலுக்கு 60K. அடுத்த அப்டேட் வந்துருச்சுன்னா அடுத்த அப்டேட்ல பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். டேமேஜ் பண்ணஸ் CD நைஸ். CD 27%. நைஸ் நைஸ். ஹே CD 24% இல்லை. நைஸ். உங்க மட்டும் எப்படியா ரோல் ஆகுது?
பேலன்ஸு 888. ஓகே. ஏர் இன்க்ரீஸ் ஆகிற இன்ட்ரெஸ்டிங் அது அப்படி தான் இருக்கும். அது அப்படி தான் இருக்கும். ஏர் 55க்கு மேலே ப்ராக்ரஸ் ஆகிற மாதிரியே தெரியாது 55 வந்ததுக்கப்புறம். ஏன்னா 55 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து வேகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். 55க்கு அப்புறம் என்ன ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கு, இவ்வளோ நாள் விளையாடிருக்கோம் ஒன்றுமே ஆகலைன்ற மாதிரி இருக்கும். நாலாம் 55 ஏர் 55 வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும். மாதம் ஃபுல்லாக ஆனாலும் ஒரு இயர் தான் இன்க்ரீஸ். ஏர் 15 அது அப்படி தான் ப்ரோ. இனிமேல் ஆர்பிஜி கேம்ஸ்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். லாஸ்ட்டு என் கேம், அதுதான் என் கேம். என் கேம் வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருக்கும். ப்ரோட்டோடைப் ஆம்பர்ஸ் Victus translation talent stability stitching stability உங்களுக்கு கான்செஷன் இல்லையா? எனக்கு கான்செஷன் இல்லை. 3 ரீஜன் ஃபிட்டிங் இருக்குது. ஸோ ஏஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏஆர் 60க்கு போயிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வர்ற எக்ஸ்பி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மோராவாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ லிட்டரலாக நீங்கள் வந்துட்டு மோராக்கு கஷ்டப்பட அவசியம் இல்லை. ஹைப்ரிட் பில்டு நைஸ். டிசிஆர் ஏன் உங்களுக்கு எல்லாமே சிடியெல்லாம் 20% மேலே ஏறிக்கிட்டே இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே அந்தளவுக்கு ரோல் ஆகிருக்கு. இப்போ 19 என்ன வெப்பன்? ஜேட் கட்டர். சூப்பர். நானும் ஜேட் கட்டர் தான். டிஃப்ரென்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது, அதை கம்மி பண்ணுங்க. ஜா 225 62 நைஸ். பில்ட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம். நோ கிரேட்டா அது கஷ்டம். ஆமாம், அது ஒரு கஷ்டம்தான். அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இல்லை ஃபியூச்சரில் ஸ்பான்டேன் மேக்லான் முடியாது கூட எல்லாரும் ஏர் 16 மேக்ஸில் இருந்தா அப்படி கிடையாது. இவங்க வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்னொரு ப்ராக்ரஸ் மாதிரி வேணால் கொண்டு வருவாங்க, இன்னொரு லெவல் கேட்டகரி மாதிரி வேணால் கொண்டு வருவாங்களே தவிர ஏஆர் இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஏஆர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி எங்கேயுமே சொல்லலை ஓஎஸ். அதுக்கான ஐடியாவே இல்லாத மாதிரி இருக்காங்க. ஏன்னா அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு பெரிய விஷயம் கிடையாது. பண்ணணும்னா பண்ணுறானுங்க. ஆனால் ஏன் பண்ணாமல் இருக்கானுங்கன்னா வேணான்ற மாதிரி இருக்காங்க. நீலோ 45k HP 4 என் சாங்லேயே 46 தானே. சிஃபோஸ் மூன்லைட். ஆமாம், என்ன பண்ணுது? நான் பார்த்த மாதிரியே இல்லையே. ஒரு சிக்னேச்சரை போனால் என்ன? இல்லை 4 ஸ்டாரா? என்ன பண்ணுது? எங்கே இருக்கும்? டூ பீஸ் டெனாசிட்டி. அப்புறம் ரெண்டமாக போட்டிங்களா? ஏன் CD 21%, 13%, 12%, concessions, talents 464. Kazuha 999 4. Oh, 4 piece VV. Nice. CR CD 18%. Super. Yo, லைட்டாக ஜெல்லஸ் ஆகுதியா உனோட இதெல்லாம் பார்த்து? எல்லாத்துலேயும் சிஆர்சிடி ரோலாக இருக்கு. நைஸ் பில்டு. என்ன வெப்பன்? அயன் ஸ்டிங்கா? ஓகே, நான் எதிர்பார்த்தது தான். எவ்வளோ இஎம் வச்சுருக்கீங்க? 399. இஎம் இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம்ல?
அரௌண்ட் 600 இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோட்டோ பார்த்துட்டேன். நொய்மியா பற்றிலாம் எனக்கு ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது. 4 பீஸ் ஷிமினாவா? ஏன் இவளுக்கு 4 பீஸ் ஷிமினாவா? When casting elemental skill, if the character has 15 or more energy, they lose 15 energy and the normal charge can be attacked damage increase over 50% shot. It's okay. This effect will not trigger again during that duration. Okay, normal charge don't have to control. So sub DPS will do. Oh, sub DPS will do. Okay. So நிறைய EM build தான் எப்படி பண்ணுவாங்க அதான் சொன்னேன். CR 10%. Sometimes the law Hey. is compatible with human nature, but 34%. balancing the two is ஒரு மனசாட்சி இல்லையா? யோ என்ன அது 34%? அக்கா இது 27%. ஏதாவது ஒரு தடவை கூட இந்த மாதிரி ரோல் ஆனதில்லை. ஆஃப்லைன் ட்ரீம்ஸ் ஆஸ்கா ஆஃப்லைன் ட்ரீம்ஸ் வெப்பன் சின்ன பாஸ். ஓகே அங்கே ஃப்ரீயாக ஒன்று கொடுத்தாங்க இல்லையா? டிஃபென்ஸ் 2300 ஓகே. நார்மல் டாக் சும்மா இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைங்க. அது சும்மா ஒன்றும் CD 21 39 14 3 Geo damage bonus that 12 5. Okay. பரவாயில்ல இன்னும் டிஃப் இன்கேஸ் அது பிரச்சனை இல்லை. 14%. Nice build எல்லாமே. What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. இன்னும் 30,000 எனக்கு கரெக்டாக 30,000. to do nothing to do. நான் கடை சாத்திட்டு போகலான்னு இருக்கேன். போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. லைவ் போட்டு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. நல்லா முடிச்சுக்குவோம். இன்னும் இவங்க டிபேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? யூஸ் பண்ண மாட்டேன். சோலாவா யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அது செகண்ட் பெஸ்ட்ல வராது. மற்றபடி டீமா யூஸ் பண்ணும்போது அவளுக்கு செகண்ட் பெஸ்ட் ஸ்லாட் என்னப்பா அது. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அந்த வெப்பன் இவன் அந்த நார்மலா இவ வெப்பன் யூஸ் பண்ணி 10,000 டேமேஜ் கொடுக்கறானா அவள்ட்ல ஒவ்வொரு இதுவும். அவ வெப்பன் யூஸ் அந்த இலகி யூஸ் பண்ணா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6,000 தான் கொடுப்பா. எனக்கு ஸ்குவாட் கம்மி ஆயிடுச்சு. அந்த 4,000 தான் டீமுக்கு பஃபா கொடுக்க போறான் அவன். என்ன வித்தியாசம்? அந்த 4,000 பஃபா குடுக்குறான்ல அதுதான் வித்தியாசம். அதுக்கு இவளே அடிச்சிட்டு போட்டுமே. அது எதுக்கு அந்த 4,000 டிபிஎஸ் கொடுக்கறதுனால? அது வந்து அதனால தான் அது ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு, இது செகண்ட்ல இருக்கு. இது நான் ஒன்னும் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லலையே. இலக்கி என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க? எலக்சி செகண்ட் தான் ப்ரோ. செகண்ட் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அது ஓகே. அவள பவுல் இல்ல. மவுண்ட்ஸ் மூவே நல்லா தான் டேமேஜ் தருது. மவுண்ட்ஸ் மூவ் நல்லா இப்போ நீங்க மவுண்ட்ஸ் மூவ் செகண்ட்னு சொல்லிக்கணுமா? சரி விடுங்கப்பா. மவுண்ட்ஸ் செகண்ட் சொல்ல நல்ல ரீப்ளேஸ்மென்ட்னு சொல்றேன். எலகி ஏனா எலகி ஒரு காஸ்ட்லி ஒரு 5 ஸ்டார் வெப்பன். அதுக்கு அவளோட வெப்பனே எடுத்துறலாம் யூஸ் பண்ணிப்பாங்களா ப்ரோ? அதுதான் நான் சொல்றேன். இல்ல இல்ல வழியால என்கிட்ட எலகி தான் இருக்குனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் எலகில ரெண்டு எது கொடுக்கணும்னு சொன்னா ரெண்டுமே இந்த கத்துக்கறீங்க. பெயிண்ட் ரெண்டுமே இருக்குது.
ஏன் நான் வந்து இலை சம்பளம் கொடுக்கலையா? மவுண்ட் ஸ்பூன் கொடுத்துட்டு போங்க நான் ஜாலியா. என்னது சம்பளம் இதுதான் கொடுக்குறது தப்பு ப்ரோ? இதுதான் தப்பு ஏன் ப்ரோ நானே இலை மியூட் போட்டு உட்காந்துக்கிறேன். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இதுதான் அது தப்புங்கிற நீங்க எந்த டீம்ல யூஸ் பண்றீங்களோ அதை வச்சு அவங்க கொடுத்துருங்க. அடிக்கடி அவரு அப்படிதான் பேர் அவ்வளோக்காவே யாரும் கொடுப்பீங்க? ஏதாவது அவ்வளோக்காவே யாரும் கம்பாரிசன்ல கொடுப்பீங்க? வச்சு சண்டை போட்டுப்பாங்க. ஜெனரல் படிக்க இது சொல்றேன். பிரச்சனை என்ன ப்ரோ முதல்ல சிக்னேச்சர் வெப்பனே கொடுக்க கூடாதுங்கறீங்க? நிப்பாட்டுங்க. நான் அது இருக்குது அதை கன்சிடர் பண்ணல இது ரெண்டு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு யார் இல்ல இப்ப மவுண்ட் ஸ்மோக் நாங்கள் இலவசமா செகண்ட் தரா? வெஸ்டர்ன் ஸ்டார்ட் வெப்பன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நீங்க மவுண்ட் ஸ்பூன் சம்பந்தமே யாருக்கு இல்லாம இலவசமா தரேன்? பேசுறீங்க எனக்கு மவுண்ட் ஸ்பூனே இல்ல. உனக்கு இப்ப மவுண்ட் ஸ்மோக் யார் இலவசமா தரேன்னு இப்ப இப்ப இல்ல நான் சொல்லட்டுமா அவர் ஏன் சொல்றாரு அவரோட இளநிக்கு மவுஸ் ஸ்பூன் கொடுத்துட்டு இருக்காரு சோ ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகேவா இல்ல அது நல்லா இல்ல, இருக்கு இல்ல. இல்ல நான் எதுக்கு கேளு, ஜஸ்டிஃபை கேளு. பண்ணா அது நல்லா இருக்கனால தான் அடுத்த இடம் கொடுத்துருக்கேன், MG. அதனால தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றேன், வேற எதுவுமே சொல்லல. புரியலையா இல்ல, உங்களுக்கு? நான் இப்ப இது போயிட்டு ஏய், பாருங்க. என் கேரக்டருக்கு இதுல ஆம்பர் தான் கொடுத்தேன். ஏன்னா அவளுக்கு லீவ் த்ரில்லிங் டைல்ஸ் கொடுக்கலாம். த்ரில்லிங் டைல்ஸ் கொடுக்கலாம்னு ஏய் சொல்லுவாங்க. நான் 5% எனக்கு கொடுத்ததுனால தான் அது பெஸ்ட்னு டிஃபரன்ஸ். சொல்ல, எனக்கு தெரிஞ்சதுல இதுதான் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது, அதனால தான் அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்றேன். அதான் எம்ஜி கேளு. ஆ. த்ரில்லிங் டைல்ஸ் கொடுத்து கொக்கோமி கிட்ட இருந்து நீங்க பஃப் எடுக்கலாம் 48% அப்படின்னு. என்ன ப்ரோ ஹீலிங்கே தர மாட்டேதா தருது? சரியா? ஏன்னா கொக்கோமி ஹீலிங்லாம் ஓரளவுக்கு அது அவ்வளவுதான், அது போதும். இந்த 35% ஹெச்பி வர்றதுக்கே போதும். எனக்கு எது போட்டு ஓட்டணும்னு தோணுதோ அதான் நான் போட்டு ஓட்டிட்டு இருக்கேன். அது அந்த ஓகே மாதிரி தான். உனக்கு லைவ் சிக்னேச்சர் இருந்தா நீ முடிச்சுக்குவோம். சிக்னேச்சர் கொடு. பை ப்ரோ. இல்ல உனக்கு மவுண்ட் ஓகே. இல்ல நீ ஏன் இவ்வளவு பேசுற தெரியுமா?